Yes, Mike. Tunaweza kusimama kwa ndugu yetu, tukaribia hapa mbele, tupate kuomba. Tuanze tupatie sauti. Usonge mbele, tuanze. Try.
Surrender mbele za Bwana. Hebu kumwambia Bwana azungumze na wewe siku ya leo. Siku ya leo ni siku ambayo tumekuja ndio tujikabidhi mbele za Bwana. Our theme tonight is about humbling before God. That today we came here just to humble before God so that we can be exalted by Him. The people who humble before God, God blesses them, God exalts them, God stands up with them. When David humbled before God, he became the man of God's heart. When Jeremiah humbled before God, God lifted up him when he said, I'm just but a baby. I cannot be able to speak. God told him that don't ever say that you are a baby. Because where I will send you, I will send you with a purpose. Siku hii, I want you just to humble before God. Release yourself to God. And from today, once you release yourself to God, God will magnify Himself through you. God will showcase His powers and authority through you. And your life will never be the same again. It is a day that God, the Spirit of God, will descend and bless His people. It is a day that those things that you always thought are so difficult for you to achieve, God is going to make them achievable. You've been living through barriers, living through veils, living through rejection, living through the spirits of witchcraft, all manner of things that have been around your life, and even accusations. So many of them coming from center left light, just to make sure that you have been derailed. Accusations are meant to delay you. When they accused Jesus, they accused Jesus because they wanted to derail the ministry of Jesus Christ. When they accused David, they want to derail the ministry. Accusations are meant to destroy. Accusations are meant to bring down. But at the same time, accusations are a stepping stone towards where God wants you to be. So the stones that they will throw you, you pick them and build the tabernacle of God. The stones they throw at you, form them, use them to form or to create the foundation of your life. Hallelujah. Therefore today, it is a day that we go down, surrender ourselves to God, and seek the grace of God to start now walking alongside. And seek the power of God and the authority of God in our lives. He is within us. His presence is within us. The angels are with us. The Spirit of God is with us. All what we need is that we humble before God. And all things that we've been seeing before you,
So when the children of Israel, when they crossed over River Jordan, they were told the enemies you are seeing now, you will never see them again. The people that have been sent as agents to destroy that which is in you, you will never see them again because you have crossed the other side of the river. And as they try to cross to come where you are, they'll be consumed by the raging waters that will destroy them. So it is not in vain for what God has deposited in you. And it's not in vain for you having come to here tonight, because it's a night full of the blessings of God. It's a night full of liberations. It's a night full of breakthroughs. It's a night full of the power of God. Let me tell you one thing. When you encounter so strong forces from the devil, there is a breakthrough that is about to happen. When you find the devil rises up against you, challenges are all over, it is because you are about to be blessed. Hallelujah. Sometimes I will keep on wondering, why would this thing come? And then something turns me back to Jesus Christ. And they saw that Jesus was persecuted so that man can be set free. So the persecutions of Jesus Christ were meant to bring sanity and the dominion of mankind that was lost when Adam and Eve ate the forbidden fruit. That is why Jesus had to be persecuted, so that his blood will redeem mankind. Therefore, every persecution you are going through, it is meant to redeem you to another level. Today, when I woke up in the morning, it was rather a slow day for me. It was a day that I felt right from home. Challenges were so many right from home, and I could feel sometimes I almost wanted to just stay at home, not to come, because it was a little bit a heavy day, a morning that was not pleasant morning. And when I woke up, still I could not find a reason for coming to church. I just wanted to stay at home. At around 9 in the morning, somebody called me and told me, we meet in town for an appointment. And then I came to church, waiting for that appointment to come. A little bit some disappointment came, but after the disappointment, as I was igniting my car, a message came on the phone, and it was an email message. The email message was from CCK Communication. CCA, is this CKA? Communication. CAK, Authority of Kenya, Communication Authority of Kenya. And it was an email. I didn't read it, but I just drove. But I know that I had an application for a television, to be licensed to have a television. So the reason I didn't read it, it is because I thought it was a disappointment. Because for 7 good months, I've been waiting to hear a positive report from them, but it has always been negative. I remember at some point with Jenga, we filled some form here, and then the forms just disappeared in their office. Then when it was supposed to be gazetted that I have been licensed, the gazettement disappeared somewhere.
Nobody knew. Even I asked the director, and he told me, just go and pray because this thing of yours, it seems there is somebody fighting it spiritually because we cannot understand. Yesterday, I handed the file over to go for the gazettement, but now I can't trace the file. We lost the file for 5 good months. And when I was about to give up, a sweeper, somebody was sweeping, and it carried some files that were supposed to be destroyed. While they were destroying the files, she realized that this file has not been opened. She looked at it and found that the file is the file that was supposed to be taken for the settlement. So she returned the file back to the director, and the director called me, your file has been found after 6 months. And then he told me, just go and rest, wait. We write a message, we will call you. Sometimes back, I was called by the CIDs. They wanted to come and come here and see what you are doing. They came and they saw. They wrote a report which was positive. Then another 3 months of silence. Until today, after temporary disappointment, when I went, I packed the car and opened the message and said, I have been licensed to operate a television. Hallelujah. Hallelujah. So sometimes things, when you're not about to be blessed, the devil comes furiously to make sure that you don't get into the blessings. Hallelujah. Because for them, the CAK, what they go looking for is what is your conduct? What is your behavior? If you are a violent man, somebody who can cause chaos, then they will not trust you with the waves because you can use the waves to speak bad things in the nation. So that is what mostly, when Nganga Television, Sasa TV was shut down, it is because of the accident he made at the Limuru. And then they closed the television for 1 month. He went and appealed, and this license was returned. So they look at how do you behave towards people. What is your character towards people? So that is what mostly informs them whether to license or not. And even if they license, they keep following you to see whether you qualify to be having it continuously. And the devil will always want to cause you to fail in that by provoking you and putting a finger onto your eye. So that the other side, they will come and say, La, we gave you a license, but now this thing is this thing, no. We cancel it, or we want to watch you again. Hallelujah. Now we are proud owners of Clouds Television. Bethel Clouds Television. Hallelujah. Hallelujah. Now you can brag around. When Masharia and the Aga Khan will be sitting on media owners who will also be having a chair there. We'll be sharing a chair with them. Hallelujah. This thing has been fought by everybody in the society, trying to stop us from becoming. But God has said this must happen. Hallelujah. Hallelujah. And this is an opening that God has created for us. We are going somewhere. Tell your neighbor, we are going somewhere. So release these things that you see might cause your derailment. Anything that you have in you that might cause the derailment for your victory, for your breakthrough, for anything, today we must leave it here. Kama uko na kitu ya mwenyewe, ama labda mtu alikuja kukupatia kiatu yake, mrudishie. That is what has been causing you not to go. There are things that are removed from you immediately. A breakthrough comes.
There are people who are removed from you immediately. A breakthrough comes. Hallelujah. I don't know whether you are getting me. There are things you go carrying, you keep them, and they become a hindrance to your future. There is a person you call a friend, a person you be working with every time you are with, everywhere you go you are with. Kumbe, it is a snake that is around you that stops you from going where you're supposed to be. Hallelujah. Tuige merigode. Tuweke mizigo chini. Uiguagatia. Yoko jadi kadrohe. Uiguagatia. Umawai gamerigode. Modurio. Uiguagatia. Kumawai gamerigode. Jiguaga. Okogosha. Kumada. Igamerigode. Jiguaga. Okogosha. Kumada. Igamerigode. Hallelujah. I got everything to thank God for. More especially for this month and the last month, I got full of testimonies to thank God for. Just being called by drunkard people in a bar and buying you a brand new car. Hallelujah. When you are looking for a righteous man to walk with, a righteous man to come and marry you, a good looking man to come and take you somewhere, there God is disturbing a drunkard man in a bar to command to go and buy you a car. So sometimes we are expecting things where they are not. Sometimes we are looking for things where they are not. You look at a person and you think this person anakuja kukusaidia, lakini kumbe ndio shetani katika maisha yako. Hallelujah. The people, Mary, you look at, unaona ni mtu kizuri, tall, dark, and a handsome man driving a Range Rover and owning a big house. And you think this is your breakthrough. Kumbe, that is your death. Death trap. Hallelujah. There are people you come and accommodate them into this church and you tell them now come and sit here because I can see you are a man of God or you're a woman of God or you are somebody important. Then you, kumbe, it is a devil, a snake you've taken with the eggs. You take a snake with the eggs and then you put it somewhere, it breeds. Hallelujah. Then once you discover it's a snake, you start killing it, it will want to bite you. You want to Hallelujah. So don't sometimes let the Spirit of God lead you. Yes, we make mistakes. And we have been making mistakes. And we need to ask God to help us. We come out of these mistakes. Because there are small mistakes. And we think Anita, kwa sababu Anita ni karembo, kanakaa vizuri, kamevaa vizuri. Then you think this is a woman of God. And you start working with a woman of God. And say, oh, hallelujah, I love you. Kumbe Anita is a snake. Ngoja joto ingie aburidi vizuri. Sasa unaona nyoka imeanza kutembea hivi. Inatoka. It wants to eat you. Hallelujah. So tell your neighbor, learn to discern. Learn to discern. Let's pray for the spirit of discernment. We pray for that spirit of discerning, that you may be able to discern. When Joshua, in Joshua 8 and Joshua chapter number 8, they went for battle. They had won battles, but they went for one battle and they were defeated miserably because they ignored. And then Joshua sent about 3,000 people. No, they said, ni wapi nikawakwale? Si tulishita Kipera, tukapiga Kayole, tukapiga Githurai, tukapiga Thika. Hapo tu mwatu vitatu hata tutaamka. Joshua then went to sleep and said,
My boys, go take control. Run over those things and then come. When they went there, they were brutally butchered and beaten up. Yet they were with God. Hallelujah. Yet they called themselves the children of God. They were beaten up. They were brought down. They came and they asked God, what happened? Then they went back to God and asked God, what happened? Then God told them, did I warn you from carrying anything where you go and win a battle? He said, yes. But Joshua said, but we don't have anything. No. Go look amongst you. There is something that does not belong to you, belongs to the people you defeated. And some of your people carried it. And that is what led you to be beaten up. It is very important from today henceforth. Anything that does not come from you, that belongs to people, you don't know where they came from, you have to reject them and tell them to keep their things, because God is about to bless you with yours. Hallelujah. That is when Joshua told everybody, called everybody, and asked everybody, if you know there is something that you are carrying that we are not supposed to have carried, come on this side. Until they came to discover one of the boys of there had carried some. Is it a chain? Was it a chain? Remember the mark with it? Yeah? Okay, mark with it. Ani msomaji Biblia? Hallelujah. Guy. Amsomaji Biblia? They had carried some ornaments, the chains, with them. And they buried them in the middle of the house so that nobody will be able to see. Then they were asked, bring them, because God had commanded Joshua, bring them, ask the people, and then kill them. Whoever did it. Then they were told, come one by one. The entire community was summoned and told, one by one, come, explain. And the last one of the boys said, it is me that carried it. He confessed, but he was still killed by God. Praise be the name of God. So it is very important that we learn to walk with the katingo gaku. Katingo, unajua katingo ni gatoe? Katingo gaku. Katingo ni gatoe? Toe katingo. Katingo toe ni gatoe. Kanyamu gaku na kare kashomi. Ona kareke ko anyita tugakenio nĩ kĩrota kĩ ta nyoni tondũ kĩro kĩu nĩ gĩgũcoka kĩhohe kĩahoha gũtigwo kĩũria ũciũria atĩrĩrĩ gĩkĩ nokĩo kĩro kĩrĩa ndĩronete ira. Hallelujah. So it is very important that you learn to appreciate God for the little that he has given you, because he said, wait and see how I will bless you, because little by little I'll be blessing you until you become sufficiently blessed. Hallelujah. Hallelujah. Now tell your neighbor, I belong to Bethel Clouds Television. Watch me. Not from your phone. Not from your phone, but from the comfort of your seat in your house. We are going to launch our TV on August. And I'm sure, pretty sure, one of the two, the deputy or the president, will come to launch it. Hallelujah. And I'm trusting God. By then, our church will have been completed. Hallelujah. And I'm trusting God that we are going to have a lorry, a big caravan, that inaitagwaje? Ile kiroli inakuwa na maspika. Ile ya road show, lorry. I'm trusting God we will be having it. Hallelujah. And I'm trusting God. Yeah? I'm trusting who?
Ah, hey, hey, baba, baba, di kantarara. Chineke. I've never seen God the way I've seen him. For about 7 months, I struggled. I struggled until I used to come and sleep here because Anita is bringing this problem. My sister here, another problem. This another one, another problem. That another one, another problem. Jeka, another problem. Emparambamba, another problem. Until I could not find, I go home and I find now that is where the mother is staying of the problem. I ran away there. Saa 9 usiku natoroka nakuja hapa. Nakuja sasa shosho naguka wako hapo wananingojea. Sometimes I felt like, did I do wrong to start a ministry? But I heard the voice of God telling me, I am with you. Wait and see what I'm about to do to you. And then he told me here boldly when I was sleeping here, I felt now I'm going to die. I was so sick. And I felt now I'm going to die. And I say to myself that I'll come die at the altar so that people will come and see me at the altar and they say he died at the altar. Hallelujah. But I called a few friends. Despite that I had given up, I called some few friends and told, please pray for me. I'm out. I'm about to go. As I was sleeping here, I went, Nikarara kabisa. Then I went, had a dream, came and could see. God told me, I'm going to surprise you in the month of July and in the month of August. So I've been keeping waiting. And after that, I got healed. I came up again. And after that, that is when now the mother of problem came. After that, that's when the mother of the problems came. That is when Akina Jeka down there misbehaved completely. That is when Akina Anita here misbehaved completely. Eh? That is when Akina Mary in the kitchen completely. Now it was out kaput. Even my children misbehaved completely. When after God gives you a promise, there is always a demon that comes to challenge the promise of God. And if you succeed that small battle, the sky becomes the limit. They will be calling you. Hallelujah. They will be calling you and hello, come for this. Hello, come for this. Hello, come for this. Right now, I've just come from a friend of mine, and he just told me, tomorrow wake up in the morning. Safari Daddy is starting. With his chopper. He has a chopper. He told me, tomorrow Safari Daddy is coming. I'll be following them up until Nakuru, then where they go to Suswa. So come, I give you a ride. Hello? Come, I give you what? On what? A bicycle. And a chopper. And watch people as you. I told him no. Some soldiers died somewhere up there. I told him not for Safari Daddy. When I start crusades, you're the one who will be taking me to the crusades. Hallelujah. He has promised me that we will be using his chopper tutangaza crusade, put a banner hapa chini, inazunguka inasema so and so is coming, and then we fly. I wish Anita you be there to fly. Yeah, things are just opening one after the other one. Because of what? Because of the prayers. When we decided to pray, prayers unlocks anything. Prayers brings changes in your life. So let us commit. And when I said no to Kekosho, the Kekosho that was brought here by Beatrice, when I said Kekosho no here, let's worship God. Let's stop sarakasi. Let's stop this stupidity of coming here because you want to show it's a show.
The sharing is caring. What are you sharing and what are you caring? Worship God. It's not a showcase. Let us seek the face of God. He is faithful, He is good. He loves you. The way you are, don't worry. The way you are. One day, you are here today because that is how you are. Tomorrow you'll be somebody else. God is going to bless you. After this, God is going to bless you. Just keep on walking. When Elijah told Elisha, when you see me going, then I will leave the anointing. So Elisha kept the eye on the ball. And sometimes Elijah could tell Elisha, just go get me. Endo kaniletea sukuma huko Gikomba. Wewe hata mimi nasikia jata. Then he will tell him, no, kimbia Kayole, uende uongee na Rahab, alafu abie Rahab hapana. Rahab atajireta. Because he knew it all the tricks to trick him so that you will not see him. Keep the eye on the ball. Keep the eye on what? Because the devil is out here to delay what is it supposed to be happening to you. Rahab, keep the eye on the ball. God promised you something. Keep the eye there. Even if I don't know want to say who, whatever the obstruction that comes, don't worry about the obstruction. Just tell them, you are part of my journey. Let's go. But you're not going to stop me from going the way I want to go. Hallelujah. Hallelujah. I've been waiting for these guys, and they are doing funny things here. It is important for you to understand that God has blessed you. As the ministry is growing, and this is when I want to implore you, commit yourself to the ministry. Hallelujah. Surrender and commit yourself to the ministry of God. Because as the ministry is growing, it will grow with you. Hallelujah. When the anointing is growing, the anointing will grow with you. When the power of God is growing, the power will grow with you. And as the church is going to be blessed, you are also going to be blessed. You'll be part of the people who say, we founded this, we started this, we are the foundation. And you will be celebrating and saying, indeed, this God did this to us. You came here walking. You came here just maybe, I can see, where is this Naphtali? Naphtali, where is he? He looks like he has walked from Kayole. I want to assure you something. Naphtali, please, come here. My brother, come here. This gentleman, we started with him the ministry. But because he doesn't want to hear, he keeps on. Brother, I can see. Look at the shoe. Yes. You walked from Kayole. Can I prophesy? A day is coming. You will not be walking, but you'll be driving. Hallelujah. Just be obedient to the word of God. Be obedient to the word of God and put yourself, what do I say? What do I call it? Enjoying yourself where you have been called. Did you get me? Go where your calling is. Don't go where money is. Where your calling is right now, there is no money. Hallelujah. And you, let me not say it. Just go, Google search. Google search. Go to where you belong. Wacha kukaa mahali ukifikiria huko. Hauko hapo. When you be correct with God, you know, there is this thing that we do. That there's disobedience. When we disobey God. Sometimes we don't disobey God by misbehaving. We disobey God by doing the right thing, but in the wrong time. The right thing.
We disobey God. You are supposed to be in the PCA church, but you go to Catholic. You don't go to Catholic to worship the devil. You go to worship God, isn't it? But you are not supposed to be there. You are supposed to be in PCA. So that act of not being where God wants you to be, it's a disobedience. Although you are worshiping God. Hallelujah. Hallelujah. I think that is why Jesus used to speak in parables, so that people like him can fail to understand. Did you understand me? Beatrice, can I hear your voice? Can I hear your voice? Hallelujah. Hallelujah. Can I hear your voice? Okay. Thank you. Father, we thank you and we glorify you. You are the King of Kings. You brought us to this arena so that we can be set free. You brought us to this place so that we can see your goodness. You brought us to this place so that we can be delivered. You brought us to this place so that we can achieve that which you want us to achieve. Bless your people today, God. As they are humbling before you, God, I know you are going to lift them up. You are going to exalt them. And you're going to make them become the good people you've wanted always them to be. Forgive our sins and cleanse us with the blood of Jesus Christ. As I come against every demonic power, the spirit of witchcraft, the spirit of fornication. Father, as you've taught us through the story of Samson, it is this woman that came and lied to Samson to destroy him. I come against that spirit of Jezebel. Father, remember your children. Remember, yes, these children. They have come to sacrifice. They have come to surrender to you. They have come to humble to you so that you may lift them up. Remember them, Father. In Jesus' name we do pray. Hallelujah. Jesus. Oh Jesus. Asante Bwana, stahili sifa na heshima. Tunakupenda Bwana. Oh Jesus, we love you. Jesus, we give you praise. Jesus, we are here to worship you tonight. Thank you for speaking into our lives tonight. Jesus, we love you. We give you the praise as we lift our hands, as we worship you tonight for the gift of life that you've given us, oh God. Oh Jesus, oh Jesus. Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kuwa kama upendavyo. Maana wewe ni muweza yote, unifanye kuwa kama upendavyo. Bwana Yesu, tumekuja mbele zako, unifanye kuwa kama upendavyo. We give you praise, Lord. Maana wewe
ni muweza yote, unifanye kuwa kama upendavyo. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kuwa kama upendavyo. Maana wewe ni muweza yote, unifanye kuwa kama upendavyo. Mara nyingine sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye Bwana, unifanye kuwa kama upendavyo. Maana wewe ni muweza yote, Jesus, unifanye kuwa kama upendavyo. Ndio sauti ya kusema Bwana Yesu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, unifanye kuwa kama upendavyo. Maana wewe uweza yote, unifanye kuwa kama upendavyo. Maisha yetu uyafanye kuwa kama upendavyo. Kanisa lako uifanye kuwa kama upendavyo. Kanisa lako Bwana, kanisa lako, we worship you Jesus, you are maisha yetu Bwana, tunakabidhi kwangu, uifanye huduma yetu, tunakuaminia Bwana, huduma yetu uifanye huduma yetu, uifanye Bwana, wachungaji wote tunakuamini kwako, ufanye jinsi upendavyo Bwana, waimbaji wote tunaoimba, asina mwingine lila wewe Bwana, tena macho kwenye wewe Mfalme, na washirika wasema majabu, tunakubariki Mfalme, Jesus inawabilo, kuna kama wewe Bwana, afya zetu Bwana,
Jesus. Oh, maisha yetu tunatamani kwako Bwana. Uyafanye. Kuna kama wewe Bwana. Oh, maisha yetu Bwana. Pokea sifa Yesu. Kuna kama wewe Jesus. Oh Jesus. Oh, maisha yetu Masekete mori. Maisha yetu kanisa lako Bwana. Kuna kama wewe Bwana, uifanye kutukuze Bwana, na nchi yetu ya Kenya uyafanye, nchi yetu ya Kenya uyafanye. Oh Jesus, uifanye kama upendavyo. Viongozi wetu sawa, nguvu na uwezo viongozi wetu Bwana, fanye jinsi upendavyo. Jina lako litukuzwe. Tujaze mtakatifu Bwana. Jesus, we give you praise. Kanisa lako Bwana, kanisa lako Bwana, tufanye jinsi upendavyo. Ulifanye kuwa kama wewe Bwana. Kwa sauti yako sema, kanisa lako Bwana, kanisa lako. Kwa sauti yako mabudu Bwana. Oh Jesus, we give you praise. Ulifanye kuwa
huduma yetu wewe, huduma yetu, uifanye jinsi upendavyo, maisha yetu Bwana, maisha yetu chini tukutegemea, maisha yetu ifanye jinsi upendavyo, uifanye kwa Jesus upendavyo, maisha yetu, maisha yetu, maisha yetu uifanye upendavyo, maisha yetu, maisha yetu, worship you, maisha yetu, worship you, Adonai, you are the praise, oh Jesus, maisha yetu wewe, maisha yetu, hatuwezi bila wewe Bwana, maisha yetu, uyafanye upendavyo Bwana, oh Jesus, oh maisha yetu, maisha yetu, stahili sifa na heshima kwa kuifanye Baba, maisha yetu, Bwana, maisha yetu, Jesus, we worship you, Lord. Sema maisha yetu Bwana, maisha yetu, maisha yetu, maisha yetu, hatuwezi bila wewe Bwana, uifanye kuwa kama Jesus, maisha yetu wewe, maisha yetu, maisha yetu, ibayanga boshita na boshita, oh Jesus, we worship your presence, in your presence tonight, oh Jesus, we worship you, worship you, worship you, worship you, Adonai, worship, we submit to your hands, we submit to your hands, oh God, maisha yetu kwako Bwana, maisha yetu kwako, oh Jesus, oh Jesus, have your way in our midst tonight. Have your way, Lord. We submit to you tonight, Jesus. Submit to you tonight. You alone is worthy of praise. You alone is worthy of honor. You alone is worthy of worship. Oh Jesus. Chukua nafasi yako Bwana. Take your glory, Lord. Take your glory, Jesus. Take your glory, Jesus.
unatawala milele, milele upitie mahali pako pasipo. Tenda wema wako na mapenzi yako mahali hapo katika kuunganika kwetu Jehova, mapenzi yako Jehova, wema wako kati yetu Jehova, unatawala milele, unatawala milele, unatawala milele, uketie mahali pako pasipo, unatawala milele Baba Yesu. Wewe ni wa ajabu Jehova, mwenye enzi na utukufu Jehova. Wewe ni mwanzo tena mwisho Baba yetu, ukatende mapenzi yako Jehova. We surrender unto you Jehova Lord, we surrender unto the King of Kings. Jesus, wewe ajabu, wa ajabu, Baba wewe ni wa ajabu, wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuwa. Wa ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi Come on, sing it now. Sing it. Ajabu ni wewe Bwana, ajabu, wewe wa ajabu, mfalme, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Ajabu wewe, sema ajabu maishani mwangu, sema mfalme wa wafalme, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuabudu. Sema ajabu wewe, ajabu wewe, ajabu, ajabu,
Sema wajabu, wewe wajabu. Kwa sauti ya kusema wajabu, wewe wajabu. Mfalme wa wafalme, mwenye enzi, tunakuabudu. One more time. Sema wajabu, wewe wajabu. Mwambie ukimaanisha ni wajabu. Wajabu, wewe wajabu. Sema mfalme wa wafalme, worship you Jesus. Mwenye enzi, tunakuabudu. Witness, one more time, let's say wewe ni wajabu Bwana. Hakuna kama wewe maishani mwetu. Wewe ni wajabu. Wewe ni wajabu. Wewe ni wajabu. Tunakualika Bwana. Tunakualika Bwana katika ibada hii. Na mkutano huu Bwana ni wako. Mkutano ni wako Bwana. This meeting belongs to you tonight. Bwana, hizi sifa ni zako. Hizi sifa ni zako Bwana. Hatuwezi shiriki sifa zako. Hatuwezi shiriki sifa zako Bwana. Sifa zote tunakupa Bwana, stahili sifa. Shukrani zako, tunainua mikono juu. Usiku tunaunganika na malaika tukisema kwamba Bwana, wewe ni wa ajabu. Wewe ni wa ajabu, wewe ni wa ajabu Jehovah. Wewe ni wa ajabu Baba yangu. Wewe ni wa ajabu. You amaze me my Father. Oh, Rimayanda Messi. Oh Jesus, we give you praise. Father, we give you worship. Adoration belongs to you, Lord. Mwanadamu yoyote asishiriki utukufu wako. Utukufu ni wako usiku wa leo. Wewe ni mwema
mwema kwetu, wewe ni mwaminifu kwetu. Wewe ni waajabu, wewe ni waajabu, Oh Jesus, wewe ni waajabu. oh Jesus, Hallelujah, hallelujah, oh Jesus, we love you. hallelujah. We give you praise. Pokea sifa Jehova, pokea sifa Baba yetu. Tunakuenzi Jehova, tunakuinua mahali hapa Jehova. Wewe peke yako, wewe peke yako Masia, wewe peke yako Baba yetu, wewe peke yako Muumba wa mbingu na nchi, wewe peke yako muweza wa yote. Kwa ajili Baba kuwa kwetu mahali hapa, kwa ajili yako Masia kuunganika kwetu mahali hapa, kwa ajili yako Masia kuwa na pumzi, kwa ajili yako Jehova kuwa na sauti ambayo tunaweza kuinua na kukuabudu wewe Jehova. Ni kwa ajili yako Masia, tunakupenda Baba yetu, tunakupenda muweza wa yote, tunakupenda mtetezi mwema, tunakupenda msaada wetu. Hapa pokea sifa, pokea shukurani zetu Baba. Tunakuenzi Jehova, twalitukuza jina lako Baba yetu. Chini ya ulinzi wako Baba twanyenyekea, chini ya uvuli wako Jehova twanyenyekea. We surrender all to thee Jehova, we surrender to the King of Kings, that your power to prevail, that you may take dominion my God, that you may walk together with us my Lord, that you may gather together with us Master Jesus, in the mighty name of Jesus. Tunakuinua Jehova, you are highly lifted tonight King of Kings, you are highly lifted tonight Master Jesus, you are highly lifted tonight our healer, you are highly lifted tonight your Lord, King of Kings, King of Kings. Shama tonight, Emmanuel, go together with us. We worship you Messiah, we adore you, we acknowledge your power, we acknowledge your love, we acknowledge your kindness my into our life Master Jesus. Receive all the adoration, receive all the glory and honor King Jesus. We say thank you, we say thank you, we say thank you my God, we say thank you Adonai, we say thank you, Lord. We lift your name on high. We lift your name on high. We lift your name on high, King of Kings. We lift your name on high, my God, because there's no another name which is comparable to your name, my Father. By the mention of the name of Jesus Christ of Nazareth, there's liberty in our lives. We are being set free, my Father. We are healed, King Jesus, and we worship you. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. We worship you. We worship you, we praise you, we lift your name on high, we lift our voices before you, my Father. You are great, you are great, you are great, our Father, you are great, our healer, you are great, our physician, you are great, our tower, our fortress. We worship you, we adore you, we glorify you, because you are great, my Father, because of who you are, my God, into our lives. We worship you, my Father, and to our feet, my God, we worship you. And your wings, my Lord, we are saved. We acknowledge your great care, your my Father, into our lives. Hallelujah. 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 Thank you. We say thank you. We say thank you. We say thank you, your Lord. You are here, King Jesus, moving in this place. You are here tonight, doing your great deeds in our lives, Messiah. We say thank you for accepting our gathering. We say thank you, Messiah, because that you are for us, Messiah. We worship you, our Lord. We worship you. We worship you from the bottom of our hearts. We surrender to thee, my God. Hallelujah. Yakarabos. Sakia Yosaya, Yeketere Mikorobo Sikia Yabosaya, Yandaraborobo Sheketere, Yamakaya Rabosadia Raborobosaya, Irimarabosakaya Raborobosaya, Rimakaya Raborobore Basandara, Yamakaraborobosakia Yabosika. It's all about your Father, it's all about you, King of Kings, it's all about your healer, it's all about your Redeemer. You are Lord, my God. You are Lord, you are Lord. You are Lord, you are Lord. For you never share your glory. You can find my Father. Let your power reign. Let your power reign. Let your power reign. Let your power reign.
Let your power reign, Messiah. Let your power reign, Jesus. Let your power tonight. Not just one more time. Not just one more time. Not just one more time. Feel personal, your Lord. Yakaya Mosakele. It's not about me. It's about you, Lord. We pray for your mercies, Jesus. Jesus. In the name of Jesus. Jesus. We surrender, Lord. We surrender our lives to Holy God. of Our holies. hearts, our minds, Holy our of holies. everything to Holy you, of Lord. holies. We pray. Feel Masonas. Feel Masonas, King of Kings. Feel Masonas, our healer. Feel Masonas. Jesus, we surrender. Yakarebo Oh, Fire Jesus, we Messiah. surrender, Lord. Yakarebo Jesus, Yamatara we Morobo surrender, Sakia Lord. Messiah. We surrender each and every heart, Lord. Yakarebo Morobo Sakia Messiah. We pray for your precious Jehovah, tunakuhitaji Masia, ukiuone kwa Jehova, usiyekwepesi wa hasira, yamatana moto saia, yetekelelele,
tumejiachilia kwako Jehova, tumekuacha Baba, ukatawale maisha yetu, ukatawale Baba yetu, ukatawale Baba yetu. Yakayara Mosakia ya Mosai, in the name of Jesus. Father, we worship you. Oh, we worship you. Father, we worship you. Shama, 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 Elohim, Adonai, Shama, Shama, Elohim, Adonai, Shama, Shama. Come on, somebody say Elohim, Adonai, Shama, Shama. Inua mikono yako jisema Elohim, Elohim, Adonai, Shama, Shama, Shama. In your presence, Jesus. Oh, Shama, oh, Shama, Elohim, Adonai, oh, Shama, oh, Shama, what do you say? Elohim, Viva Secretary, oh Shama, oh Shama, oh Shama, Shama, oh Shama, Shama, Elohim, Shama, 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 Shama,
Raise your voice and say, Just give him worship. Just give him worship. Just give him worship. He's wonderful. He's wonderful praise. Just worship him. Just worship him. Just worship him. He's wonderful praise. Elohim is his name. Adonai. Shama.
yetu, tukisema e Bwana, ukatuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uweza wako. Wewe watosha. Jesus. Tunainua mikono yetu tukisema e Bwana, ukatuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uweza wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema e Bwana, ukatuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema e Bwana, ukatuokoa kutoka mautini. Tunasema Bwana, tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Sema Bwana, Bwana, tumekuja kwako. Oh Jesus, oh Jesus, inua jina lako, kwani wewe watosha. Wewe furaha yetu. Wewe watosha. One more time, raise your voice. Sema Bwana, Bwana, tumekuja kwako. Kulinua jina lako, sema Bwana. Oh Jesus. Kulinua jina lako, kwani wewe watosha. Wewe furaha yetu. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema e Bwana, ukatuokoa kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema Bwana, tukisema e Bwana, kutoka mautini. Tunasema e Bwana, tukikiri
tunakiri uweza wako. Sema wewe watosha, wewe watosha, wewe watosha. Come on, somebody just sing. Wewe watosha, wewe watosha. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe watosha, mwanzo tena mwisho Bwana. Wewe watosha, wewe watosha, wewe watosha. Hakuna mwingine kama wewe watosha, maishani mwangu Bwana. Wewe watosha, Bwana unatosha, unatosha, unatosha. Wewe watosha, unatosha ewe Bwana. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema Bwana tuokoa kutoka mautini, tunasema Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha, tunainua mikono yetu tukisema Bwana, tuokoa kutoka mautini. Tunasema Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha, sema wewe watosha, sema wewe watosha. Come on, just lift up your hands as you say wewe watosha. Wewe watosha. Just lift your hands high as you say this. Wewe watosha. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Wewe watosha. Wewe ni mwanzo, wewe na mwisho. Wewe watosha. Wewe ni Mungu wa Isaka, Yakobo. Wewe watosha. Unatosha maisha yetu Bwana. Wewe watosha. Wewe watosha. Wewe watosha. Napenda nikae Bwana, sema uwepo
napenda nikae ndani mwako, napenda nikae nawe Bwana. Nima uweponi mwako Bwana, uweponi mwako kuna amani. Mimi napenda Bwana, napenda nikae nawe Bwana. Sema uweponi, uweponi mwako kuna amani. Mimi napenda nikae Bwana, napenda nikae naomba Bwana unitakase, Mungu Mwenyezi. Baba naomba Bwana nitawaliwe nawe. Naomba Bwana unitakase, Mungu Mwenyezi. Bwana naomba Bwana nitawaliwe nawe. Naomba Bwana, naomba unitakase, Mungu Mwenyezi. Naomba Bwana nitawaliwe nawe. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Naomba Bwana unitakase, Mungu Mwenyezi. Bwana naomba Bwana nitawaliwe nawe. Hakuna mwingine kama wewe Bwana. Naomba Bwana unitakase, Mwenyezi. Bwana naomba Bwana nitawaliwe. Siwezi bila wewe Bwana. Kuna kama wewe Bwana. Bwana nitawaliwe nawe Bwana. Siwezi bila wewe, siwezi bila wewe, Jehova Shama. Siwezi bila wewe, Jehova Nisi. Nitawaliwe nawe. Siwezi mimi bila wewe, ewe Bwana. Siwezi mimi Bwana. Bila wewe, Jehova Shama. Nitawaliwe nawe, ewe Bwana. Bwana unitakase, haleluya. Nitawaliwe nawe Bwana. Ninaomba mimi Mungu wangu unitakase. Nitawaliwe nawe Masia, sema
Tawaliwe nawe Bwana, ulitakase Mungu mwenye nguvu. Bwana naomba Bwana, tawaliwe nawe Bwana, naomba ewe Bwana, wewe ni mwanzo tena mwisho. Wewe ni mwenye mfano uzima wangu Bwana, unatawala milele na milele, mwenye utukufu. Glorious my friend, there is none like you, God. That's why I would like to involve my life with you, Jesus, because where you are is where my joy is, Lord. Without you I cannot do it, my Father. Without your presence I cannot do it without your love. That's why tonight, Jehovah, I want to declare, Lord, that you are the Master, the King of Kings, the Lord of Lords, the Father to the fatherless, the husband to widows, the brother of the nation, the one of the nation, the one of the one, the one Jehovah, sina mwingine Bwana, sina mwingine Bwana, worship you, glorify your name, O Lord. You are mighty, you are the everlasting, everlasting. So I've come to worship you, I've come to adore you, Jesus. All of your eyes press to Jesus. Let your grace shall remain, O Lord. You're the one who is ever. You are there, Lord, but in the beginning. You shall remain to be there even to the end, O Lord. There is none like you, Jesus. Why, Lord God, I declare tonight, oh Lord, you my soul, rule over my spirit, rule over my life, oh Lord, rule over my mind, Jesus, rule over every members of my body, oh God. I dedicate myself unto you, my spirit. You are where I find my rest, my Father. There is no one like you, Jesus. For you created this world out of nothing. You made us to worship you, there is all God. Without you, my Father, we cannot do it by ourselves, Jesus. But when you are with us, oh Lord, you will fill us always, oh my Father. Let your blessings to come down upon us over tonight. Oh my Father, we are here before you. Ninaomba Bwana, ninaomba Bwana, ninaomba Bwana, ninaomba mwenye shida, ninaomba Mungu wangu, ninaomba, sina mwingine Bwana, ni wewe tu naweza nikamwomba, ni wewe tu naweza ninaomba Bwana, ninaomba Mungu wangu, ninaomba Bwana, ninaomba mwenye shida Bwana, tuko shindani Bwana, fanya matendo zako Bwana. Inua kila moyo Bwana ambaye wamekuja mahali hapa Bwana, iwe utashukuru, iwe utapewa shukrani, iwe utapewa utukufu. Safari ni wako Bwana, maana ni wewe Bwana. You are worthy, Jesus. Thank you Lord. I worship you, Jesus. I glorify your name, Lord. You are Lord. From everlasting to everlasting, you shall remain to reign. You shall reign forever.
You're the King of majesty, the Lord of lords, the Father to the husband to wives, the Lord who never forget his people, my God. We need you, my Father. We need you, Lord. May you come and intervene and take control, oh Lord. For you are able, Jesus. It's our living, it's our living. We worship you, Jesus. Sina mwingine ila ni wewe mwenye shema Bwana. Hallelujah. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Worship you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. We adore you. We exalt you. You are the King. You are the Master. You are the everlasting life that we have. Without you, we are nothing. Without you, we cannot go anywhere. Without you, there's no grace. Without you, there's no favor. Without you, Lord, there is nowhere we can go. There is nothing we can do. There is nothing we can achieve. You are our mentor. You are our foundation. You are our pillar. That is why we exalt your name and we say, you are God. You are God. You are faithful God. You are the only King. You are the only Master. We have got no any other God to worship. We came here just to worship you, Father. Not because of what you've done to us, but because you are God. That is why we are worshiping you. That is why we are here just only to say thank you. To say thank you. To say thank you. To say thank you. You are holy. Oh Master. There is none like you. There is nothing like you. You are holy King. You are holy. You are a holy King. Horina karababariro zayantoria babarashaya. Rekerere borinae zerebo soronto ribasa rishaya kanta rabayo torbaza. We mudaru gai. We mudaru. We mudaru na we mudhiku. Hatuna Mungu mwingine wewe tu ndiye pekee yako. Thank you, Jesus. You can sit down. We hear the word of God about 10 minutes as you have a cup of water. Go, yeah. Don't, yes. Slow a bit, no, low a bit, but let it continue. Help me. Let me feel the seat. If there is a seat in front of you, just feel it. Those who are seated on their side, you can, there's more seats on the other side, on this side. Hallelujah. It's a wonderful night, isn't it? It's a night full of the Holy Spirit. I need some good sound from here. It's a night full of the power of God. It's a night, I said from the beginning, it's a night that God is lifting somebody, the God night that God is changing somebody's life. It's a night that is a transformational night.
It's a night like no any other. You will not mark this day today. It is a day of your breakthrough. It is a day of the presence of God forever in you, as it was promised by God himself to you, that this is the day he had made for you. This is the day that you've always been waiting for. Hallelujah. It is a night of power experience, the power of God. In the book of Ephesians 6, chapter 10, or chapter 10, chapter 6, verse 10, sorry, it talks about putting on the armor of God. Why will God, or why will we be encouraged to put the armor? And which type of armor are we being told to put on? Is it the physical armor? Is it anything that we call the armor? What kind and why will God want us to put the armor? And yet he says he's there to protect us. He's there to provide for us. And the Bible, yes, says put on the armor of God. One reason you must understand is that we are in the spiritual battle. And when you are in the spiritual battle, you have to put on the armor of God. The armor of God is the combat, a uniform, a clothing that protects. Those days they used to put a clothing, a helmet, and a bracelet. All the way they covered themselves against the spears, the darts of the spear and arrows. This was meant to cover them from the attacks. Because they were going on a physical fight. Theirs was a physical fight. But when God gives us or tells us, commands us to put on the armor, it is a spiritual armor. And this spiritual armor is meant to protect you from the spiritual darts and spiritual arrows. The spiritual enemies and spiritual weapons that are fashioned against you. Every single moment, every single morning as you wake up in the morning, you encounter a challenge that is from the devil. Because every morning you wake up is a miracle. And every evening as you go to bed is a miracle. That is why you are told there are some of things that you must fight, fast and praying. While others you must stay awake in the night and pray. Jesus sometimes could take time in the night, go into the bush and pray, because the attacks will come, and most attacks come in the night when you are asleep or when you are not aware. That is when the devil will attack you. The thoughts of Satan, the thoughts of the devil, are the ones that engineers our failures in the life. Because the devil will want to use you to derail you by putting informations. Anaingia kwako ndio aweze kubatilisha fikira ambazo ni za Mungu. Ndio usiweze kueneza kama kutembea kulingana na mafundisho yake. Yesu alikuwa ametoka mlimani siku 40 na usiku 40. Alikuwa ameenda kutafuta uso wa Mungu. Alikuwa ameenda kutafuta uso wa Mungu kwa sababu ya watu wa dunia. Alikuwa hapo ndio apiganie watu wa dunia wapate kukombolewa. Alipoteremka tu kutoka mlimani, alikutana na shetani ambaye alimwambia, katika kitabu kumeandikwa mwana wa Mungu ajiangushe juu ya mawe na hawezi, malaika watakuja wambebe. Akamwambia ageuze mawe ikuwe mikate, maana huyu mwana wa Mungu
alisemekana na uwezo wa kugeuza mawe ikakuwa mkate. Naye Yesu akamwambia, mtu hataishi kwa mikate tu, bali kwa neno la Mungu. Ni kupitia kwa neno la Mungu tunapata ukombozi. Ni kupitia kwa neno la Mungu tunapata kushinda. Mambo mengi yatatukuta. Mambo mengi yatakuwa karibu na sisi. Maadui watakuja kutuvamia. Wataingia katikati mwetu. Wataingia katikati mwa kondoo wakiwa mafisi waliovaa nguo za kondoo. Lakini nia zao ni kuja kuharibu. Nia zao ni kuja kuua wale makondoo. Lakini Baba akiwa nyumbani kule mbinguni anatuambia ya kwamba tuvae nguo ambazo zitatusaidia kupigana na kushinda maadui wanapokuja. Maana maadui hawa wanapojipenyesha hatuwaelewi, hatuwajui. Wanapoingia miongoni mwetu tunafikiria tu ni kondoo kama sisi. Wanafikiria tu ni watu wazuri. Kumbe ni watu ambao waliokuwa na nia. Wameivamiwa na wameingiwa na maroho ya kishetani. Nia yao ni kuangusha. Nia yao ni kusababisha kutokuendelea. Nia yao ni kusababisha tusiweze kufikia malengo ya Mungu. Nia yao ni kusababisha tukose imani na Mungu. Kumbuka, Ibilisi alimwendea Ayubu na akamwambia Ayubu, huyu Mungu wako amekusahau. Huyu Mungu hakupendi hata kidogo. Ni kwa nini unaendelea kumfuata na hakupendi? Naye Ayubu akamwambia, hakuna siku katu, hata kama Mungu mwenyewe atamuacha. Vazi la kutuzuia kutokana na waovu wanavyokuja. Tumekuwa katika mwaka huu tukisoma kitabu cha Joshua na tukiangazia mambo mengi ambayo Joshua aliyapitia. Joshua alipatiwa ushukani baada ya Musa kukufa. Na akaambiwa, kutoka sasa Musa, mtoto wangu Musa ambaye ni mtumishi wangu, ambaye wewe ulikuwa mtumishi wake, amekufa. Na kwa hivyo wewe kutoka sasa kwenda mbele utakuwa wewe ndio utaongoza wana wa Israeli kufika mahali nilikuwa nimewaahidi. Maana Mungu alikuwa na ahadi na wana wa Israeli. Huyu Mungu ako na ahadi na wewe. Ndio kwa maana hawezi akakuacha. Licha ya ugumu wa maisha, licha ya Musa kuaga dunia, bado wana wa Israeli Mungu alisema atathibitisha ya kwamba yale aliyoyasema wakiwa na Musa, yale aliyoambia Abrahamu ya kwamba atawaregesha kwenye nchi ambayo aliwaahidi, yale yote aliambia Musa ambaye atawaregesha kwenye nchi ya ahadi, yote Mungu alisema atatikmilisha. Maana Mungu huyu ni Mungu mwenye ahadi. Ni Mungu mwenye kuthibitisha na kukamilisha na kuhakikisha kwamba ahadi zozote alizoahidi binadamu zinafika. Lakini kumbuka, shetani anapokuja, anakuja tu ndio akuondoe katika mkataba ambao mlifanya na Mungu. Zile ahadi Mungu alikupatia, sa kusudi la shetani kukuja ni kukutoa kwenye ahadi zile. Maana ahadi za Mungu ni ahadi za milele. Lazima zitatimika liwe liwalo. Lazima zitimike katika hali ngumu na katika hali ambayo si ngumu. Lazima ahadi za Mungu. Wakati Musa aliondoka, naye Mungu akamuita Joshua. Akaambia Joshua, kutoka sasa waongoze wana wangu wakaweze kufika mahali nilitaka wafike. Kumaanisha ya kwamba licha ya kitu chochote kitokeacho, Mungu hawezi kutamatisha safari yake. Lazima ikamilishe na lazima ifike mahali inatakikana. Naulizwa tu tukaweze kuvaa fikira nzuri, nguo na mavazi ya Mungu ambayo anasema ama the God, ama vazi hili ambalo tunaambiwa ni vazi ambalo ni fikira nzuri tuwe nazo. Tuondoke kwenye kutenda maovu na tuishi katika mazingira mazuri na tuishi katika upendo na nyendo za Mungu. Tunapokaa na tunaponyenyekea, tunapotubu na kukaa katika miguuni mwa Mungu, naye anakuwa mlinzi wetu na mtetezi wetu. Anatupigania vita vyote. Anasema vita vyote amevichukua, ni vyake, hauwezi kupigana.
hawezi kushinda jambo lolote lile bila Mungu. Hawezi kufaulu kwenye jambo lolote vile bila Mungu. Yeye mwenyewe ndiye ana uwezo na mamlaka ya kubadilisha jinsi ulivyo. Yeye mwenyewe ndiye ana uwezo na mamlaka ya kubadilisha maisha yako. Kuna huyu mama ambaye alikuwa na mwaga damu, miaka yake yote alikuwa na mwaga damu, na ilikuwa imefika mwisho. Hata wale watu ambao walikuwa karibu sana na Yesu hawakuona mama huyu kama ni mama anaweza kusaidika, lakini alikuwa na imani. Alitaka tu kuguza vazi lake Yesu Kristo, kwa sababu alikuwa na imani ndani yake. Alikuwa amevaa lile vazi la kujitetea dhidi ya maovu yote ya shetani. Wengi walimkejeli, wengi walimzuia asifikie Yesu, lakini aling'ang'ana na akafika akaliguza lile vazi. Maana utukufu uliokuwa ndani yake, vazi nzuri alilokuwa amevaa lilimsaidia kufika kwenye uwepo wa Mungu. Vazi la kiungu linatuwezesha kufika kwenye uwepo na uwezo wa Mungu. Linatuwezesha kumaliza na kuangamiza maadui wetu. Linatuwezesha na kukamilisha na kuhakikisha ya kwamba maadui wote wanaanguka na wanasambaratika. Siku ya leo Bwana anasema yuko tayari kuinua mtu, yuko tayari kubariki mtu ambaye ako tayari kulivaa hili vazi la kunyenyekea, vazi la kuungama dhambi zake, vazi la kukaa chini katika uwepo na mamlaka yake, vazi la kukaa chini katika nguvu na upendo wa Mungu. Maana nyota na malaika wa mbinguni wako tayari kuachilia baraka zako, wako tayari kuachilia upendo, wako tayari kuachilia kile ambacho Mungu alikusudia katika maisha yako, kile ambacho Mungu alikusudia katika familia yako, kile ambacho Mungu alikusudia katika kazi aliyokupatia. Hata kuacha mtu anayemwamini Mungu hawezi akawachwa bure. Mtu anayempenda Mungu na anayemfuata Mungu hawezi akawachwa bure. Maana Bwana anasema akiwa mbinguni yuko tayari, yuko tayari. Kama kuna mtu ako tayari, apokee na angojee kuinuliwa tena na kubadilishiwa maisha yake. Maana Mungu akiwa mbinguni anasema yuko tayari kuachilia baraka, yuko tayari kuachilia vitu ambavyo ni vyako, yuko tayari kuachilia neema yako, yuko tayari kufungua milango yako, yuko tayari kufungua vile vyote shetani alikuwa amefunga. Maana ako tayari sasa, na yuko mahali hapa. Maana malaika wameshuka na hata Roho Mtakatifu ameweza kushuka kwa ajili yako wewe. Yawezi akakubariki, yawezi akakuinua. What we need is only to rely only on the power of God. Kumtegemea tu Mungu. Hicho ndicho unahitajika kuwa nacho. Unyenyekee tu, umtegemee Mungu. Usipigane vita vya kimwili, usipigane na usane na maisha, bali upigane, unyenyekee tu, utubu na unyenyekee mbele za Mungu, naye anakuinua, anakujenga tena upya. Wakati huo kunyenyekea Rahab ni kunyenyekea na kukaa katika uwepo wa Mungu, ni kukaa katika mafundisho ya Mungu, ni kukaa katika mapenzi ya Mungu. Huyu Mungu anapenda na anatupenda sana. When we rely on the power of God and the Spirit of God, we are anointed. We are given a list of life. We are given a new covering of the Holy Spirit. We are given and we are put back to the covenant of God. And from there we walk as the children of the covenant. Today we are going to walk as the children of covenant. We are going to walk as elevated by the power and the grace of God. The power of God is so mighty, Mr. Jenga, that it rises you and makes you better and work in a spiritual way that God wants you to walk. That the demons and powers of darkness will not be able to see you, because every demonic power against you, every demonic force or every demonic plan against your life will have to be thwarted by the Spirit of God. In the book of Psalms 119 verse 11, it says, we just depend and live according to the will of God. We just depend upon Him. We just walk the way He wants us to walk. We just live according to the way He wants us to live. And He's going to make something that we are going to be love with.
The word of God keeps us faithful and obedient. And obedient. That is the word of God. And when you have the word of God with you, you will have been able to have put the full armor of God. The full armor of God is the word of God, because the word of God protects you. The word of God guides you. The word of God gives you an insight of what God wants in your life. The word of God heals. The word of God prevents. The word of God gives, empowers, and changes things. When they think they have finished or they are done with you, that is when God is beginning with you. The word of God ensures that you succeed where others cannot be able to succeed. The word of God ensures that you make it where others cannot make it. The word of God will break the yoke. The word of God will change this narrative. Where they say you are negative, the word of God will say you are positive. Where they said you cannot make it, the word of God will say you can make it. Where they said you cannot achieve it, the word of God will say you can achieve it. Because they say when they are in the presence of the word of God, everything will happen. The word of God is God himself, and God is the word that changes the narrative of what they said and talked about you. My brothers and my sisters, it is very important when we keep the word of God, because it will keep us faithful. When you keep the word of God in your heart, it keeps you faithful. It makes you succeed. It makes you become a child of God. It brings you closer to the will of God. When you keep the word of God. When you keep the word of God, you keep God in your heart. When you keep the word of God, you keep the promise of God. When you keep the word of God, you keep the presence of God. When you keep the word of God, you are powerful. You are anointed. Because the word of God is the power behind your successful stories. When you have the word of God, you are obedient. You don't disobey. Because the word of God teaches you. The word of God empowers you. The word of God guides you. The word of God will make you not fall. It will make you stand. It will make you be able to succeed beyond every limitation. When you have the word of God, all limitations in your life are broken. When you have the word of God, you become obedient and you do what exactly God wants you to do. When you have the word of God, you become and you rely upon the word of God. You rely upon God in every move, because the word of God teaches you on how to rely on God. The word of God is the armor that we're supposed to wear for us to be protected. The word of God is the shoe, the helmet, and the bracelet that we are supposed to put on, so that wherever we go, every weapon that is fashioned against us is defeated by the word of God. The word of God will change the course where you are heading to. The word of God will change you and take you where you are supposed to be. The word of God is your future. The word of God lifts you and makes you better and above than other person. When you speak the word of God, you win every battle. Jesus mentioned and spoke of the word of God. He said, when the devil said it is written, Jesus said it is also written. And thus the devil was defeated. Lucifer was completely shattered and he was destroyed. And the church, Jesus told the devil to keep off and go away, because he got the word of God. It is written, the book, that the word of God said the Son of Man will be hanged on the cross and he will resurrect. The word of God is a resurrection. When you have the word of God in you, you are resurrected. You are changed. You are transformed. You are made new again. You are made successful again. Everything that the devil had taken away from you is resurrected. Anything that died in you is resurrected. Any business died in you is resurrected. Every career that was killed by the devil is resurrected. When you have the word of God in you, because it is the full armor of God, anything that you might have lost during your time in this world, it is resurrected again. In the book of Luke 2:46 and 47, the word of God when you keep the word of God, you become faithful and obedient. God is always faithful. It is the book of Luke
2, verse number 46 and verse number 47. Let us remain walking and living according to the word of God for us to succeed. God's word is our spiritual weapon. It is the strongest defense when we are under attack. When you are attacked, keep the word of God, because it is the strongest defense that we can ever have to defend ourselves, to fight for ourselves, and to win every challenge that is ourselves. When they come and rise against you, just remember that the word of God, that says, bring all the battles because they belong to me. That is what the word of God is saying, that no weapon fashioned against you will ever make it through. The word of God says it's not by power nor by force, but by the Spirit of God that we conquer the enemy. So leave your enemies to God. Leave them, because God said he will defeat them. He will destroy them little by little until all of them are subdued before you. Just sit down and watch. Sit down and pray. Then you answer praying, watch and see how God is going to do it for you without any struggle. When you surrender to God, you become a sincere and a genuine son and daughter of God. Therefore, everything that you need in life is catered for, is taken care of. God will provide angels that will provide for you. God will provide the Spirit. His Spirit will come. Because when Jesus was ascending, he told the disciples that I'm going to leave you the helper, one who will be helping you. When you have the helper, and the helper is the word of God, when you have the helper, you start living and you will walk a help life, a life that is as full of assistance, a life that is full of the will of God, a life that is full of the power of God, a life that is full of the anointing of God. The helper, the helper, the helper. When he comes, he turns around. When he comes, he makes things work. When he comes, he transforms. When he comes, he heals. When he comes, he helps you out from the yoke of the devil. And when he comes, every demonic, every power of the devil fashioned against you is defeated. Because when the helper comes, he takes every condition, he takes every position that has been against you, and make sure that he wins the battle. In the book of John 14, verse 16, the Holy Spirit shall bring all things to your remembrance. When you have the helper with you, he brings every remembrance to you. Those things that you've kept forgetting, those things that were stolen from you, those things that were brought to you so that they can mislead you, will be taken away and you'll be given new things. He changed your life. He transformed your life. He transforms your life. He makes you a new creature again. He makes you new again, and you are not lost. That is what the Bible says in the book of John 14, verse 16. The Holy Spirit shall bring all things to you, to your remembrance. When we memorize the word of God, the Holy Spirit finds it easier to remind us. Therefore, you must have the word of God in you, for the Holy Spirit finds it easier to make you memorize it again and remember this word of God, because it gives you the power, it gives you the insulation, the cover, and it creates you the room and manifestation to be able to see where others cannot be able to see, to be able to reach where others cannot be able to reach, to be able to succeed where others cannot be able to succeed, to be able to break where others cannot be able to break, to be able to bring down the altars that have raised against you and forces that were raised against you. Inakusaidia na inabadilisha. With the word of God in us, we are winners. Tunapotembea katika jina na neno la Mungu, sisi tunaitwa washindi pamoja na malaika mbinguni. Tunaunganika na makerubi na maserubi na malaika mamilioni walio washindi.
na tunaitwa washindi. You become a winner. Nobody will be able to even dare walk against you. You will always be making it through. And every enemy will be subdued, will be destroyed at your place as you watch and as you see. With the word of God in us, we are winners. That is the book of Revelation, verse number 11. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. They have conquered him. Book of Revelation, 12 verse 11. And they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So the word of your testimony, or what is your testimony? Your testimony will conquer. Your testimony will win. Your testimony will destroy you. If you have a negative testimony, you will be destroyed. But if you have a positive testimony, you will conquer. We are made to conquer. We are made to win every battle that is ahead of us. We are made to make it through where there is no way. We are made to go through where there is no promises, because God is a promise keeper and is a way maker. God will never let you down. He will never let you. He will never let your enemies to triumph over you. That is why he says, you will triumph over snakes and scorpions, and they will not hurt you. You will win. Whatever you ask in the name of Jesus, it shall be given to you. Whatever you demand from God, it shall be given to you, because you are a son and a daughter of the Most High. You are the son and the daughter of the most precious, of the most important of your salvation. The King that celebrates, the King that changes, the King that transforms. That is why God has brought us into this arena, so that we can testify and we can have a testimony that gives you. In the book of Jeremiah 6 verse 1 to 7, the Bible, the mind is the battleground for spiritual warfare. Hallelujah. It is the mind that is going to be attacked. It is the mind that is going to be tampered with. When the enemy wants to attack you, he will come and spit words that will damage your mind, that will make your mind destabilized. They will come and accuse you of anything they think of. They will say they have slept with you. They will say you have stolen from them. They will say whatever they want to say, because they want to distort the mind. They want to disorganize the mind, because the mind is the battlefield where we are winners, where God versus the devil fights, because that is where the devil will win you, and that is where God is going to win. God is always victorious when you allow him to do his battles in your mind. Take care of your mind. Do not allow to be distorted, because they will come and accuse you. They will come and say bad things about you. They will come and try to intimidate you, because they want to play around with your mind. When they play around your mind, then you will be distorted. When the mind is affected, the heart will be affected. And when the heart will be affected, the body will be affected. And that is, the body will lead you to sin by acting against the will of God, by acting negatively, by acting the way God will not want you to act, by acting and doing things of provocation. Maybe you'll be annoyed and do something that will make you get into another trouble. And when you get into another trouble, then your mind will have been worked out, that you overstretched, that you will not be able to come back to your senses. And when it refuses you to come back to your senses, it means you are no longer under the control. You are no longer controlling yourself. The devil is controlling you. When you allow the devil to control you, you find that every move and every situation and everything you do does not succeed. And that is why they will come and insist on you to do something that is wrong. Maybe you attack your brother or attack your sister, abuse your sister or abuse your brother, or even blackmail them, or even come speak against them because there is an achievement you want to achieve. You represent, there are those people who are highly anointed with the power from the darkness.
They may be Christians, yes. They may be going to church. They may be all over, wherever you are. But they are specially anointed to make sure they bring down ministries, to make sure they bring down families, to make sure you do not succeed. There are those that will come. The devil does not use trees. The devil will use human beings to come and make sure they have distorted you, they have misguided you, they have destroyed you. So it is always good to put the full armor of God. When you have the full armor of God, you will become successful. Because when they come with a plan to distort your mind, you become aware and get out of it and leave that enemy alone and isolate it away from you, and then you move forward. In the book of Ephesians 6:14, stand therefore having fastened the belt of the truth. When you have the belt of the truth with you, then you become a victor. You win, and nothing will be able to win against you. Nothing will be able to come against you or defeat you, because you have put the belt of truth. When you have the truth with you, stand with it, because the truth will set you free. The truth will conquer every mountain. The truth will win every battle. The truth will set you free. Praise be the name of God. It is only the truth that can make it happen. In the book of Hebrews 12, verse number 25, see that you do not refuse him who is speaking. For if he did not escape when they refused him, who warned them on the earth. The Bible says, make sure or be careful you do not refuse to hear the word of God. Be anxious and be always ready, and be always close, Rahab, to hear the word of God. Let the word of God sink in you. Let the power of God sink in you. Be careful when the word of God is being spoken to you. You become and you win and you succeed. We normally tend to do what is against the will of God. That is in the book of Revelation 2, verse 7. He who has an ear, let him hear. He who that has an ear, let him hear. Because God is speaking something. God is always saying something that will change your life. Because you got the ear, to hear, then hear it. Hear what the Spirit says to the church is that let us change ourselves and put the full armor of God. When you have the full armor of God, you will not be scared by the demons. You will not be scared by enemies. Even if they come and say whatever they want to say against you, just take it, because you got the full armor and you got the true with it. You got the bracelet, you got the helmet, you got the shoes and everything that protects you. You got the loin, you got the loins, you got the breastplate, you got the feet shield and the shield, the helmet and the sword. When you have all of them, you don't fear, you don't get scared by anything, because you know you are protected. The full armor of God is the Holy Spirit, is the genuinity, it is the truth, it is living godly, it is walking godly and it's saying godly. That is what the word of God is saying. There is need to hear the word of God. That is in the book of Matthew 4, verse 14. Jesus said, man shall not eat bread alone, but every word that is spoken from heaven. We live by the word of God. We walk by the word of God. To know God's will in the book of Luke 12, verse 47 and 48. We need to understand and know God's will in our life. What is the will of God in your life? What is the will of God in what you are doing? The will of God is for you to be humble, Jenga. The will of God is to humble before God. The will of God is to surrender to Him. The will of God is just to wait upon Him. When He instructs you to move, when He tells you to stand, when He tells you to move, just do it, because that is the will of God. And when the will of God speaks in your life, and we allow the will of God to thrive in you, you succeed in every move that is around you. That is the most important. And that the servant who knew, but the one who did not know
and do not know, understand the word of God, it perishes. For you to fail to understand the word of God, for you to not to understand the will of God, to know when God is operating, when God is working, and when God is speaking to you, that is failure to know the will of God. Therefore, God is telling you, just be anxious, be careful, and be ready to hear the word of God. May God bless you for that word. May God lift you again as I invite the next minister, that is Beatrice, to come and lead us to the next level. Praise the name of the Lord. Bwana tukuzwe. Hello. Kuna watu wanataka kulala ama ni neno imeingia sana yote? Bwana akubariki jengani kwa sababu ya yote. Naona ile mingi ni usingizi. Kama vile mtumishi wa Mungu amesema, tuvae mavazi ama ni silaha za vita, na Bwana
katikati ya miungu yote. Umeinuliwa zaidi katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umeinuliwa kabisa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umeinuliwa zaidi katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeshindika katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa 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 katikati ya miungu yote. Bwana umeshindwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa zaidi katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa zaidi katikati ya miungu yote. Umeinuliwa katikati ya miungu yote. Umetukuzwa sana katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeshuhudiwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa zaidi katikati ya miungu yote. Bwana umeinuliwa 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 katikati ya miungu yote.
ninasikia simba akiguruma, ninasikia simba akiguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma sana, nasikia simba akiguruma, nasikia simba akiguruma, wa Yuda, simba wa Yuda anaguruma, simba anaguruma, simba ninasikia simba akiguruma, ninasikia simba akiguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba nasikia simba akiguruma, wa Yuda simba akiguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba wa Yuda anaguruma, simba
Listen. Amen. Bwana sifiwe sana. Amen. Jesus. Are we ready to do something more than that? Yes, of course. Are we ready to do something more than that? Nataka ushike mkono wa jirani. As our norm, na ni tabia yetu kwamba tunaposifu Bwana, tunasifu Bwana tukiwa pamoja, si ndio? Shika mkono wa jirani, umwambie wewe. Inua mkono juu. Mwambie si unaweza cheza Yesu. Shika jirani. Namna hii. Amen. Namna hii ama namna gani? Ama sio? Namna hii sio? Na unamwambia kwamba we are entering another gear. Mnasemaje, tu sweat ama? Mnasemaje? Tutoe baridi. Utaweza? Nilisikia mtu anauliza utaweza? Amen. Lakini sisi tunaweza, si ndio? Tutoe baridi. Yes. Tutoe baridi. Muulize kako tayari tena. Naona waimbaji wanajipanga, wanatoa masweta huku, wanaweka pale. Wameshafungua dirisha. Amen. Yes. Amen. Ambia jirani, we are entering another gear. We are entering another gear. Amen. Tuko tayari? Unipati tempo mzuri. Tempo kama ya 120 hapo. Itakuwa sawa. Amen. Na pia ukisikia hiyo skiti na kuzuia kuchezea Mungu, sitoe tu uweke kando kidogo. Amen. Toa jasho vizuri, kisha tuangukie ile chai, mambo itakuwa sawa. Si ndio sasa? Amen. Are you ready?
One more time. Sijui kama ni kwa key. Baba, pokea sifa. Bado. Hiyo ni ya kansela ya mtaa. Baba ambaye anayepokea sifa si Raila, ni Mungu wa mbinguni. Amen. Bwana sifa sana. Baba anayepokea sifa sio unye, ni Mungu wetu aliyeshinda kifo. Amen. Are you ready to give him some praise? Are you ready to give him some praise? Give him some shout in the house. Hallelujah. Give him karibu muziki mzuri tu. Aha. Sikia sauti ya gitaa mzuri tu. Aha. Najua unashangaa, si ndio? Niongeze kidogo. Alafu nikutia dance. Makofi mazuri kwa Yesu tu. Piga tu makofi tu kwa Yesu. Mama kiatika kuzuia toka kabisa. Makofi ya Yesu tu.
jirani. Chukua jirani bwana. Acha hizo. Acha madharau. Chukua jirani. Simba leo twende kulomba sasa bado. Wako nipata. Ale simba leo twende kulomba sasa bado. Simba moyo. Simba leo twende kulomba sasa bado. Simba leo twende kulomba sasa bado. Simba leo twende kulomba sasa bado. Ekelekele. Yesu ni Bwana. Kama ikufika ni kuchezea bwana, tunacheza kumaanisha, si ndio? Au sio? Yes. Hata wale wanaoishi kutoka home, cheza tu hapo kwa bedroom, si ndio? Si ndio inaweza? Ama si tulisema ndio baridi? Si ndio? Tukifukuza mapepo. Au sio? Can you do it one more time? Can you do it one more time? Yes. Chukua jirani. Na umwambie wacha ungwana. Wacha ungwana. Mhubirie kidogo na itabidi. Mwambie wacha ungwana. Mwambie wacha kujifanya ati una wacha mambo yako bwana. Mwambie mambo yako si mzuri. Yes. Mwambie jirani. Hivi ndio unataka kucheza mbinguni? Sitani. Hapana. Are you ready? Can you do it one more time? Yes. Can you do it one more time? Yes. Kama uko ready, inua mikono juu. Weka juu. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Simba lelo twende kulomba lo sesa babeto. Dena ni radi. Simba lelo twende kulomba lo sesa babeto. Simba lelo twende kulomba lo sesa babeto. Bado. Simba lelo twende kulomba lo sesa babeto. Simba lelo twende kulomba lo sesa babeto. Ekelekele. Kwa jina la Yesu.
Atia mwenzako mikono kwa jina la Yesu. Atia mwenzako mikono kwa jina la Yesu. Weka tu. Ilikuwa blochi mfano. Wacha maneno. Tunacheza na viuno, sio? Weka vitu. Kama unapenda Yesu, inua mikono. Weka kwa kichwa. Kwa mabega. Kwa loketo. Kwa magoti. Kwa loketo. Ale. 2, 3. Tupake laini hapo. Are you ready with this, eh? Tempo kidogo tu. Hawa watu wamesema tutoe sweat na tufukuze mapepo kwa kurukaruka. Si ndio? You can join us. Unaweza tu join pia hapa hivi. Aha. Yeah! Right. Sasa Bwana Yesu. Aha. Aha.
Kionyesha ani kwamba Mungu ndiye anaweza. Haleluya. Sasa tunaenda hivi. Umeniona? Uko ready? Tunataka sasa tukanyage pole. Sasa kanyaga hivi. Tukiteremka pole.
So, it is up tonight. Tumeona kila mtu tuko ready. Ale moja, mbili, tatu, sasa tunaenda huku. Just take it easy. The way you make it. I tell you so better. I want you to dance like David danced. I want you to dance the way that you dance.
Hallelujah. Just take it the way you can do it. It doesn't matter of what. If you have joy, that's joy because it is Jesus. No. Put your hands here. Everybody. Sabuna, si fazako, if you are not sweating, it means that you haven't danced the way you need to be danced, the way you need to dance for Jesus. You know what that is? You know, brothers have to jump. If you're ready to jump for Jesus, we are not jumping just for the sake of the arts people. We are jumping for Him. Hallelujah. So, I will count to 1, 2, 3, then we shall go. Everybody, we go. Hallelujah. Let's go. Take it higher. Pastor Beatrice, back to you. Yes. Amen.
Hallelujah, hallelujah. Naftali, ujue hapa si mgeni wewe. Kwa hivyo unaingia kitchen unajishughulikia. Kwa hivyo mgeni utakula huu na hasara juu. Praise the name of the Lord. Bwana atukuzwe. Naona Buju anaiba na anajifanya anaiba sana na anakona kikombe ya chai. Na wengine wanakauka tu wakikaukaga. Watu wa Gita naomba mkubali kukunywa kikombe cha chai ninapomkaribisha mtumishi wa Mungu Pastor Jenga, na ili atupe neno kwa dakika chache sana, like 30 minutes, atupe neno la Mungu na Bwana atambariki. Ni kweli haijawa rahisi sisi kufika mahali tumefika, bali ni kwa mkono wake Mungu ambao umetubeba. Bwana atukuzwe. Kitabu mtumishi wa Mungu aja mahali hapa juu, naona kuna kashughuli akonako na hajamaliza. Kitabu ajipage kukuja, atafuta Biblia akuje. Ninalo jambo moja ningependa kushia na nyinyi kidogo. Nilikuwa nasoma maandiko ya Mungu kwenye kitabu cha Yohana 15. Inasema ya kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli, naye Baba yangu ndiye mkulima, na kila tawi lisilokaa ndani ya huo mzabibu linatupwa nje na linateketezwa. Bwana atukuzwe. Nikawa nafikiria Biblia ikawa inasema ya kwamba hakuna tawi linaweza zaa mazao kama halijajishikilia oleos, if it is not attached to the vine itself, haiwezi zaa mazao. Bwana tukuzwe. Wewe umejishikilia kwa Mungu, ni kwa sababu hata vile mtumishi wa Mungu amenena akasema, tukivaa zile silaha na ndio tuandamane na Mungu, tutembee na Mungu. Are you attached in that vine? Ni kwa sababu Mungu anasema ya kwamba mimi ni mzabibu wa kweli. Mibaji wa Ibo alimba akasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima wa kweli.
na kila tawi. Naomba niibe wimbo na Amani Utodi. Kwa hivyo naomba mtu mwenye atanipigia hiyo kitu vizuri, niibe hiyo stanza moja kama nimefurahia. Kwa hivyo Deno, wacha kuharibu wimbo wa Mungu. Sasa usiharibu wimbo wa Mungu. Wewe umekunywa chai, ndio maana uko na nguvu ya kuharibu. Naomba mwenye anapiga hiyo kitu anipigie. Sikia Dan hiyo kitu. Dan, eka kado, haitapoa. Anita atakuchomea kipoa. Anita ndiye uchoma chai hapa. Kwa hivyo yako ukisikia imepoa, mchomaji ako. Nani Anita? Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima wa kweli, na kila tawi ndani yangu mimi lisilozaa uliondoa kabisa. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Sasa hata wewe unaharibu juu ya kunywa chai. Najua ni vibaya kuwa unaona chai hapo karibu ndio unapiga vibaya. Mungu akusamehe, nipigie vizuri. Nipigie vizuri na Mungu atakubariki. Sasa wewe ni wa pili. Ukitoka hapo nitaita mwingine alikuwa kuna kakoti ka smart ka red. Timarurume. It is not Madada storms. Vore. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima wa kweli, na kila tawi ndani yangu mimi lisilozaa uliondoa kabisa. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima wa kweli, na kila tawi ndani yangu mimi lisilozaa uliondoa kabisa. Mimi ni mzabibu nanyi matawi ndani yangu, ndani huyo ndiye atazaa tena, bali pasipo nyinyi mimea mpenzi. Tuwasipo ndani yangu tupwa nje matawi na. Yani kila mtu ako confused mahali hapa. Nini? Sasa ni watatu wanapiga. Haya, tuendelee. Acha niwaibie rara pale mkunywe chai hiyo tu. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu mkulima wa kweli, na kila tawi ndani yangu mimi lisilozaa uliondoa kabisa. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu mkulima wa kweli, na kila tawi ndani yangu mimi lisilozaa uliondoa kabisa. Mimi ni mzabibu nanyi ni matawi ndani yangu, ndani yake
atazaa matunda mema mahali pasipo mimi, ninyi hamwezi. Bwana akubariki. Bado naona mtumishi wa Mungu anatafuta kitu, na mimi nimempa muda atafute apate. Umepata? Bwana asifiwe. Sikuipata leo, niliipata juzi. Kwa hivyo sio kutafuta, natafuta. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina, haleluya. Kwa majina ni Pastor Jega wa Kahura. Nina furaha asubuhi ya leo, na ni vyema kuwa tayari. Juu hata siku nafikiria ananiita. Siku hizi tunakuaga tayari, kwa hivyo sio surprise. Bwana asifiwe. Nataka tushare neno kutoka kitabu cha Yakobo, that is James chapter 2, starting from verse 1 to 5. My brethren, do not hold the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with a partially. For if there should come into your assembly a man with a gold ring in fine apparel, and there should also come in a poor man in a filthy cloth, and you pay attention to the one who wearing the fine clothes, and say to him, you sit here in a good place, and say to the poor man, you stand there, or sit here at my footstool. Have you not shown partiality among yourselves, and became judged with evil thought? Listen, my beloved brethren. Has God not chosen the poor of this world to be rich in faith? Ile favoritism, upendeleo, linatupa mawaidha ama inatufundisha kwamba tusiwe watu ambao wako na kipendeleo. Juu katika kipendeleo, katika ile maisha sisi tunayoishi, tunakuwa na kipendeleo sana. Bwana asifiwe. Na tunaona Yesu anasema kama unampenda, kama uko na imani katika Yesu, katika ule utukufu wake, lazima na wewe ukaweze kuheshimu hata yule hana kitu. Bwana asifiwe. Juu tunaona hapa wakati mara mingi tunakuwa na vikao ama sherehe, tunaona venye tunafanyanga maskini. Bwana asifiwe. Mara mingi tunaona vile watu wa NAIROBI venye wanatritiwa wakienda reserve, vile unaona wako na hema yao kando, wako na chakula yao imepikwa na kitarasi, na wale wako mahali pale yani wanasuswa chini. Bwana asifiwe. Tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe akiambia watu alikuwa anawaambia kwamba hao masikini ndio matajiri katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo utajiri ambao uko na watu hapa duniani wa mali, fedha, dhahabu na hizo zingine zote, katika machoni mwa Bwana si kitu. Bwana asifiwe. Tunaona maskini anaweza kosa hizi vitu za dunia, lakini katika ufalme wa mbinguni yeye ni tajiri. Ndio maana Yesu anasema kwamba alituahidi kwa wale ambao wanampenda, alituahidi kwamba atakuwa pamoja nasi. Alituahidi atatupigania, atatushindania. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hili neno pia linatuambia kwamba mawazo yetu isibebwe na wale wako na mali,
Na hivyo ndivyo huwa tunafanywa. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo tu huwa tunafanywa sana sana, hata wakati wa uchaguzi. Wanatupe pesa zao, tunawafuata maana wametupa kitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusiwe watu wa kufugwa macho na utajiri wao. Bwana asifiwe. Kwa sababu utajiri wao ni wa hapa duniani. Heri usikilie yule hana, heri usimame na huyo amelalukiwa, maana huyo ni tajiri. Huyo ako na imani. Na ndio unapata mara mingi hata kukitokea ajali mahali kama kwa barabara, tunaona kama lori za mafuta zinaanguka, unaona tajiri anafika mahali pale anatoroka. Masikini naye anasema imeiva. Maana haogopi, imani yake anajua either ni do or die. Bwana asifiwe. Kwa hivyo imani ya mwenye hana, hiyo ni utajiri ako nao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukae maisha ya upendo, tupende wenzetu, tuwashikilie, tusiwatenge, maana pia hao Mungu anasema ni wake. Bwana asifiwe. Za zingine tunaonanga wale wamerarukiwa sio wetu, ama hatuwezi kuhusiana na wao. Bwana asifiwe. Na hii mambo yote nimeshaiona na pia nimeshashuhudia. Juu nakumbuka kuna huko mahali nyumbani nimetoka, kuna kijana akukosagi mtu hayuko timamu, ako na akili puguani. Walikuwa najua kuna wageni anakuja. Huyu alikuwa anaenda na harufu ya chakula mahali naenda. Alikuwa mchafu, alikuwa nanuka. Walifanya mistake siku moja, wakamfugia kwa nyumba. Walimfugia kuanzia asubuhi mpaka saa 12 wakati wageni walipoenda. Alitafutwa mahali yako, hakupatikana. Na wao tu wanajua na ni majirani, wanajua shida yake ni umulize aende zake. Baada ya kufanya hivyo, hiyo kitu ilikuja ikawageuka. Watoto wawili wa hiyo boma wote wamekuwa walemavu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usichukulie, ukiona mtu ni ako na usijaribu kucheza na yeye. Hata akiwa venye alivyo, usimudharau. Umpende zaidi, umtunze. Maana kupitia hayo Mungu atakukumbuka. Kupitia hayo Mungu atakushindania. Unapofanya hivyo, unatenda kitendo ambacho kinamfurahisha Mwenyezi Mungu. Na wakati unapomfurahisha Mwenyezi Mungu, hapo ndipo unaingia katika zile ahadi ambazo ametuahidi. Tukishampenda yeye, atatupa kukubalika, atatutendea mema, atatembea nasi, atafanya tufaulu katika maisha yetu. Mung'eng'ano na utelezi katika maisha yeye ataondoa. Bwana asifiwe. Bali ukae ndani yake, upende mwenzako na umshikilie. Maana hujui kama huyo ndio malaika ama huyo ndio ako na funguo. Mara mingi tunasahau wengi wao huaga ndio wako na funguo ya maisha yako, afya yako. Bwana asifiwe. Unaweza kuwa na mali, hauna afya, hauna raha, lakini wakati unanyoosa mkono, unampa yule hana, unapata afya na unapata amani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama wewe uko na roho ya upendeleo, lazima ujichunguze wewe mwenyewe. Ndio ujue kipendeleo ambacho uko nacho kitakuelekeza wapi. Kinaweza kukuelekeza kwa majuto katika maisha yako. Na saa zingine utakuwa unasema umerogwa, na sio kurogwa, umerogwa. Ni wewe ambaye uliweka kipendeleo, na Mungu hataki namna hivyo. Bila anasema upende rafiki yako benye tu unajipenda wewe mwenyewe. Kwa hivyo asubuhi ya leo na wahimiza muwe watu wakarimu, msibague. Msiweke ubaguzi miongoni mwenu. Kwa maana mnapofanya hivyo Mungu hatafurahishwa kamwe. Kile ambacho amekupa kwa ajili yako na kwa huyo mwingine. Na unapoendelea kutoa kwa mwingine, kinaendelea kuongezeka. Kwa hivyo asubuhi ya leo, wacha tutembee katika njia za Mungu, wacha tumpende huyu Mungu, na ahadi zote ambazo alitupa atahakikisha kwamba amesitimiza kwetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mara na kila wakati uendapo, hata ukiona mtu anajaribu kufanya
kutenga mtu fulani ama mtu kulingana na venye amevaa. Usiangalie tu na macho haya mambo yakitendeka. Maana ukiangalia tu na macho na uwezi ukarekebisha huyo ama ukemee, Mungu atakuja kukuuliza wakati mmoja, uliona mtu wangu akifinyiliwa na uliona hiyo sio haki na ukanyamaza. Kwa hivyo uchunge sana. Mahali popote utakapokuwa, ukiona mtu anataka kufinyilia mtu kwa ajili venye alivyo, hakikisha ya kwamba umekemea. Bwana asifiwe. Na ili unapofanya hivyo, utakuwa unajishirikisha katika ule upendo wa kweli ambao Mungu ametupa. Bwana asifiwe. Mungu abariki kwa haya machache. Msidi kumtumainia na atasidi kutubariki na kutuinua na kutuelekeza, na atafanya maisha yetu ya faulu, na changamoto ambazo tunazozipitia kila siku Mungu atatupa huo uwezo na tutaweza. Bwana asifiwe. Barikiweni na Mungu na mbarikiwe zaidi na zaidi. Amen. Pastor Beatrice, karibu sana. Haleluya. Paulo alikuwa anasema, na aliye na masikio afanye nini? Halo. Na aliye na mundu na mato. Naftali, napenda kukuonea. Na mundu na mato athia. Yeye nauliza. Na kama mundu ina mato athia. Nakwambia Kikuyu itakuja kuwa lugha ya taifa. Tajua ujui wewe. Itakuwa lugha ya taifa. Wapi? Wewe ulisikia wapi? Sidio hiyo? Kikuyu itakuja kuwa lugha ya taifa. Hata ni atabaina ni venye hamuitumiagi sana. Hello. Bwana asifiwe. Ni wakati mwingine mwema. Nataka tufanye kitu ingine ambayo amwezi niangalia mkiwa serious. Mimi shida yangu ni siwezi aipika ati nisikuangalie na nisiseme kitu nataka kusema. Hapana. Lazima nitasema. Ni watu wangapi walielewa ushago? Mimi siongelelei wenye wamezaliwa hapa Nairobi. Nyinyi wote ni mabonta. Kumaanisha ni mimi mzee hapa. Unajua hata mtu wa Nairobi anasemanga kwao ni ushago ni huku tu. Kwa hivyo kuna ile nyumbani. Wewe na Gisagi ile ulikuwa unatamani kukuja Nairobi. Bwana si
Yani unaweka tu ipite tu neno moja ya kidogo. Mungu ametusaidia. Mpaka kwanza ulikuwa una make sentence na uko ndani ndio uongee. Hakuna kitu baya kama, hakuna kitu ilikuanga mbaya kama ukutane na mtu ama watoto wa Nairobi wakuje ushago. Ulikuwa una make sentence na uko ndani ndio itoke. Kumwambia twende tukacheze. Kwanza unasema na uko ndani. Twende tukacheze. Alafu naisema. Sasa tulikuanga na hard time. Tulikuwa na time ya ukweli. Lakini Mungu wetu ni mwema. Kwanza sisi tulilelewa ile ushago. Maana bado unaonaka tukiwa jinsi tulivyo, tuko na hiyo shida na matatizo na ya matamchi. Geli ya kivi mua. Tuko na hiyo shida ya matamchi. Bwana atukuzwe. Hello. Ninapomkaribisha mtumishi wa Mungu Rahab atupe neno tu la himizo, na Bwana atambariki. Liwa neno lako kama vile jana. Naftali, Bwana asifiwe. Una gugu hiyo so. Liwa neno lako kama vile lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Liwa neno lako kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Kama vile jana, lina nguvu leo na milele. Kama vile jana, lina nguvu leo. Kama vile jana,
God bless you. Bwana asifiwe. Praise God. Yeah. Ni asubuhi njema, nimeokoka. Yesu Bwana amelinda moyo wangu na amenipa funza ya kuwa katika. Asifiwe. Yeah, it's so good. Kitambo nimerecall tu nikuwa pale kama ninazinzia sinzia. My dad used to be very harsh. Na alikuwa atakagi. Alikuwa anasema wasichana hawafai kwenda usiku. Bwana asifiwe. And alikuwa anatuambia kama unataka kwenda, look for one of your brother akuwe bodyguard. Bwana asifiwe. Na hata kwenda katika nyumba ya Mungu, surely ilikuwa hali ngumu. But all in all tuko tunajifichaga tu. Because we used to love God so much. But our father still alikuwa mkali. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe kukua katika nyumba ya Mungu, jihesabu hiyo ni baraka kuu. Bwana asifiwe. Right now utaweza enda popote pale unataka kwenda ili umhimidi Kristo. Bwana asifiwe. Na nikone hilo ni jambo la busara. Hata na ndio nikuwa na nafasi ya kukua katika nyumba ya Mungu, sitakagi kucheza. Bwana asifiwe. I don't take that time for granted. Najua gani mapenzi ya Mungu na Mungu kusudi lake niweze kukua katika nyumba yake. Kwa hivyo heko kwako wewe kufika katika nyumba ya Mungu na ili utafute uso wa Mungu. Wengi wamekaa huko nje wanakunywa, wamebebwa na mambo ya ulimwengu, lakini wewe umechagua jambo la busara kuwa katika nyumba ya Mungu. Bwana asifiwe. Ni neno tu, na ninasikia kama Beatrice alikuwa na share tu neno nilikuwa nalo in the book of John 15, ambapo the Bible says that Jesus is the true vine. Praise God. Nataka tuende tu dakika moja tu tuone hayo maneno ya Bwana nasi tutabarikiwa. Jesus is the true vine and we are the branches. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Yesu akiwa mzabibu na sisi Bwana Yesu akiwa ni mkulima na sisi tukiwa katika hali ya kuwa katika lile, hebu nilisome hilo neno vizuri. Verse 15, nasi tutabarikiwa. Nishie tu kidogo, tumesikia neno sana. Biblia inasema ya kwamba mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda yake matunda yeye huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha lipate kuzaa zaidi. Nyinyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya ule ujumbe niliowaambieni. Kaeni ndani yangu nami nikae ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi peke yake kuzaa matunda lisipobaki katika mzabibu, hali kadhalika nanyi hamwezi kuzaa matunda msipokaa ndani yangu. Bwana asifiwe. Hatuwezi kuzaa matunda kama hatutakaa ndani ya Bwana. Hilo neno lilikuwa linanitia nguvu, na hata wakati Beatrice alikuwa anasema lilikuwa nimekuwa nikilitafakari au likumekuwa ndani yangu kuona ya kwamba mimi ni mzabibu wa kweli. Yesu Kristo ndio mzabibu wa kweli, na sisi Baba ndio mkulima, na kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda, Bwana sifiwe, Bwana huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha lipate kuzaa. Bwana sifiwe. Hilo neno lilikuwa linanijia na njia iliyo kuu ya kwamba sisi tumepata kuokolewa na Kristo. Tumekuwa katika upande wa Kristo, na kwa sababu vile tumemjua Kristo au Kristo aliye ndani yako, ni vizuri kuwajibika kukua ukizaa matunda mbele ya Bwana. Bwana asifiwe. Wakati ninapoishi nikuwe kama lile tawi linalozaa matunda, maana likikosa kuzaa litakatwa na litachomwa. Bwana asifiwe. Kama sababu siku ya leo umeokoka, ndugu na dada, umekuwa wa kuzalia Mungu matunda. Bwana asifiwe. Maana ukikosa kulizaa matunda, hilo tawi hulikatwa na kuchomwa. Kwa hivyo siku ya leo ningekuhimiza ya kwamba tukue watu wa kuzaa matunda, tukue katika ule mti. Na Biblia inasema ya kwamba mkikaa ndani yangu nami nikae ndani yenu. Bwana asifiwe. Biblia inasema hapo verse 8 ya kwamba chochote mtakachoomba mimi nikuwa Bwana nitawapatia. Bwana asifiwe. Whatever you shall pray,
Bwana asifiwe. Mungu mwenyewe atatupa, maana sisi tumepata tumefanyika katika Kristo, tumeundwa katika Kristo. Bwana asifiwe. Tumekuwa katika hali ya kuunganika na Kristo. Kwa hivyo chochote kile, maana tumeokolewa na damu ya Yesu, tumepata kujua ukuu wa Mungu, tumepata kujua ukweli wa Mungu. Kwa hivyo hata yale maneno tunayo au maneno tunayonena, wacha ya kuambatana na neno la Bwana, litukue katika virindini vya mioyo yetu. Katika maisha yangu ni kuwa wa kuzaa matunda, ukuwa wa kuzaa matunda. Bwana asifiwe. Na kwa nini mara nyingi tunatoa matunda ambayo haifai? Biblia inasema ya kwamba Mungu mwenyewe atakuja na takata lile tawi, maana halizai matunda. Bwana asifiwe. Ni mambo mangapi umekuwa ya kuota katika mapenzi ya Bwana? Ni manukato magani umekuwa ukitoa mbele za Bwana? Bwana asifiwe. Si hali tu ya kuzaa, hata hali ya kukaa katika kadri na neno la Bwana umekuwa wa kuelekeshana na Bwana. Bwana asifiwe. Na Biblia inasema ya kwamba katika ule msabibu akiwa Yesu Kristo tutaweza kuota katika hali hiyo, na tutakuwa na matunda ambaye iliyo njema ndani yetu. Bwana asifiwe. Mimi ni msabibu, nanyi ni matawi. Bwana asifiwe. Yesu Kristo akiwa msabibu, sisi tukiwa matawi, tunafaa na tunastahili kuzaa matunda ilanganayo na neno la Bwana. Bwana asifiwe. Tukuwa watu wenye kuleta manukato, tukuwa watu wa kulete ukuu wa Mungu katika ufalme, na hata tukuwa humo nje, tukuwa watu wa kufutia walio nje, maana wamefungwa. Yale tu ni matunda ambayo, au ni mti ambao umekatwa kando. Lakini mimi na wewe tukijifanya au tukikuwa takatifu, tukikuwa na lile neno la Bwana liliote ndani yetu, tutakuwa na matunda ya kuwavutia na watakuja katika ufalme wa Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni wajibu wako na wangu ya kwamba kulimia hilo neno, kukuwa na neno la Bwana, kuota katika mapenzi ya Mungu. Maana Biblia inasema ya kwamba hilo tawi lisipozaa matunda hukatwa na huchomwa. Bwana asifiwe. Ni mambo gani dada unafanya kufanya Mungu afurahie? Ni mambo gani umekuwa ya kufanya upande wa Bwana? Ni mambo gani itaweza futia watu wa ulimwengu? Matunda yako yataweza kulika, matunda yako yataweza futia watu walio nje wakuje watamani kukua katika ule msabibu. Bwana asifiwe. Aliye Kristo Yesu utawaelekesha katika uzima wa mbingu, maana mambo yamesonga watu wa Mungu, na tunaenda tukitoka katika hali ya kukua katika msabibu, na tunaenda tukiota matunda ambayo si ya Mungu. Bwana asifiwe. Bali wewe kuwa Mkristo ambapo unazaa, au ule mti ulio ndani yako ukikuwa hautoi matunda. Bwana sifiwe. You are just there. Bwana sifiwe. Praise God. Msilale. Wacha tukue watu wa kukua, wa kuzaa matunda. Mti ule ulio ndani yako ambaye ni Kristo Yesu aliyekuokoa, wacha ukue mti ulio halali, mti ambao unaota katika mapenzi yake Bwana. Bwana sifiwe. Biblia inasema ya kwamba hapo 7 inasema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni chochote mtakacho, nanyi ni mtapewa. Bwana asifiwe. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakae ndani yenu. Bwana asifiwe. Maneno ya Bwana yakikaa ndani yetu. Bwana asifiwe kanisa. Maneno ya Bwana ikikaa ndani yetu, naye Bwana, maneno yale yatakuwa na nguvu ndani ya mioyo yetu. Maneno hayo yatakuwa mambo ya kufanya tuweze kustahimili dhoruba. Maneno ya Mungu yakikaa ndani yako yakiota, utakuwa wa kufanya hali ikakuwa sawa. Maana neno la Mungu likipata kuwa na wingi ndani yako, utasimamisha hata dhoruba. Bwana asifiwe. Maisha yako yatakuwa maisha ya baadaye, maisha ya mema, yatakuwa maisha ya kumcha Mungu. Maana neno la Bwana ukikaa ndani, maneno ya Bwana yakikaa ndani yako, na Biblia inasema ya kwamba nanyi chochote mtakachoomba nanyi mtapewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo utakuwaje au utapokea lile jambo namna gani wakati utakuwa na neno la Mungu? Maneno ya Bwana yakikaa ndani yako, Biblia inasema ya kwamba ombeni chochote nanyi mtapewa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kunalo hili jambo ya kwamba neno la Bwana likikuwa kwa wingi ndani yako, maneno ya Bwana yakikolea ndani yako, ikikuwa na nguvu kamili, chochote hata kama ni jambo gani unapoomba au unaita Bwana, atakuja na atashuka. Bwana asifiwe. Maana Mungu amesema ya kwamba ombeni chochote nanyi mtapewa. Bwana asifiwe. Tunakosaka kupata kwa sababu ya nini? Maana maneno ya Bwana hayamo ndani yetu. Bwana asifiwe. You are an empty vessel. Utaendaje kuenda mbele za Bwana and yet you are empty?
Bwana asifiwe. Kwa hivyo Biblia inasema ya kwamba ombeni na chochote mtakapoomba mimi Bwana nitawapa. Kwa hivyo neno la Bwana likikuwa kwa wingi, whatever you shall pray, either it's something small, either it's something big, God will provide. Bwana asifiwe. Kwa hivyo siku ya leo ningewatia moyo ya kwamba tukue watu wa kuzaa matunda. Biblia inasema ya kwamba lile tunda au lile jani au tawi lisipozaa matunda hukatwa na huchomwa. Bwana asifiwe. Utachomwa kwa nini? Maana hauenendi na meneno ya Bwana. Bwana asifiwe. Si hilo tawi tunaonanga ya barabara. Wewe kama Mkristo umeokoka, umekuwa katikati ya msabibu, usipoota au usipozaa matunda, I'm telling a day will come and you are going to perish. Bwana asifiwe. Turn your ways unto God for you not to suffer. God bless you so much. Hallelujah. Hallelujah. Nakumbuka kuna story ilikuwa inaendelea Friday. Na mimi nakumbukanga sana because we were promised na kwamba tutaambiwa about the tall man. Tunamaliziwa leo na Mungu ni mwema. Tukae ndani ya Yesu. Maandiko hayo Pastor Love amesoma hapo chini. Biblia inasema kwamba that Mungu atuiti sasa tena. We are no longer servants, but we are his friends. Bwana tukuzwe. Are you still a servant or you are still a servant or you are good friend of God? Bwana tukuzwe. Praise the name of the Lord. Kama wewe bado ni servant, you have a long way to go. Make God your friend. Praise the name of Jesus. Bwana tukuzwe. Tusilale. Wakati Pastor Laba alikuwa anasema kwao hawakuwa nakubalishwa wasichana kuenda usiku, nimecheka tu. Ukikosa chumvi uende uombe kwa jirani wakwambie mani hende gagethia. Ugo makuma kuna wenye walikuwa anakunyima deliberately. Anakuonyesha karatasi waliweka kwa mkebe, karatasi wakaeka kwa ukuta. Sasa atakutolea karatasi akwambie ilisha. Na ni usiku. Sasa wewe mkubwa. Wale walikuwa first bonds walijua hawajui. Wewe ndiye mkubwa, ende achumbi, ende ukope kwa fulani. Wewe mshaitumwa mkakope, mnakopa mpaka unaogopa kuenda kukopa na siwe utalipa. Juu vile huyo mtu atakwambia mpaka yeye mwenye anakutuma yeye mwenyewe haezi enda. Mama mwingine tulikuwa kwa soko tunaambiwa endea mahindi gorogoro 2 na posho kilo 1. Mpaka huyo mama anasema watoto wanakuweka na vichwa mzuri. Unakopa na ile amujali. Ama alafu ulikuwa unajua una kiatu, yani umekaa tu. Ila terere. Onje kile baba kiboigire na posho kilo. Eko. Paka unajua kudanganya. Hayuko aliacha kama ameniambia. Yaani mpaka unazindwa akia nani. Sasa hiyo uende uwekele hiyo getheri na hakuna kuni. Na aliacha kama amesema ukosa kuendea hiyo mahindi na ukosa kuwekelea. Sasa tulilande hadi we. Sasa umetumwa kwa duka kuendea chumvi na ni usiku. Sasa mimi nilikuwa first born kwetu. Ilikuwa inanibidi niko na kidress na kishika. Eti kila mtu ataona ni rongi. Kakinyitira kumutingoe. Mtu anaona ni rongi. Sasa hiyo unaanza kuhuisu. Hiyo lia. Unaenda unakutana na ubo, unarudi kwa duka.
Uoga. Hivyo ndivyo watu ni waoga mpaka kwa Mungu. Unapatana na majaribu na mambo, unarudi kwenye ulikuwa. Karutia diti uoga. Sasa umekuja unapata kimuti kimekatwa. Unajua kuna muti hivi ni green lakini ikiwekwa the other side inakaa white. Alafu hiyo kimuti venye kimekatwa kimewekwa unaona kama ni mutu. Ni kurusha mawe mpaka unazidi kwa ni asikia uchungu. Na huku ukiona ukienda juu ulienda bio. Sasa ukirudi lakini ukiwa ile side ukikuja ilikuwa green hungeiona, sasa unaona giza. Hii side ndio unaona white. Alafu imagination nyingine unaona mpaka ni mutu, kichwa, mikono. Unaona ni kweli ni udhu. Unajipa mawe na mikono. Unatandika mutu na si mutu ni muti. Bwana atukuzwe. Praise the name of the Lord. Tumetoka mbali na haijawa rahisi, lakini ni kwa sababu ya mkono wa Mungu kutubeba. Mungu ni mwaminifu. Atakana kwamba tulipita kwenye mashida. Unaona Daudi akasema, nipitapo kwenye uvuli, bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa. Ni kwa sababu Mungu yu pamoja na mimi. Na kuhimiza ya kwamba atakana kwamba unapitia mambo ambayo wewe ukiangalia upate suluhisho, unaona ni kana kwamba hakuna jibu, usiogope. Ni kwa sababu Mungu yu pamoja na wewe. Mungu ni rafiki yako na atakushughulikia kama vile mtu hushughulikiwa na rafiki yake. Bwana atukuzwe. Praise the name of the Lord. Nataka tumalize by saa 9 tukiomba maombi ya mwisho, ndio tutamatishe ibada yetu ya siku ya leo. Lakini before tutamatishe, kubali tu nikupe nafasi utusalimie na utuambia kwamba mahali vile mmepelekana na Mungu. Ile story nataka imalizie ni yato juu, nataka kukaa chini nisikilize. Huwezi enda kwa kampuni usije ukiuliza soja where is toll, mpaka unachanganyisha soja. Tunaye mtumishi wa Mungu Nancy, tusalimie na tuambie umbali Mungu amekuleta, kwa sababu imegharimu mkono wa Mungu na nguvu za Mungu hata wewe kuwa katika mkesha wa siku ya leo. Sio bure na sio hivyo tu. Tusalimie na Bwana atakubariki. Tupigie makofi. Kudana kia tumae onake nega kudio tumae mutuika gado maudu mega onake nega kirodo mwega muturio kudana kia tumae onake nega kudio tumae mutuika gado maudu mega onake nega kirodo mwega. Bwana asifiwe. Haleluya. Hiyo wimbo nimeuimba ni kwa sababu ya mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Hakika mahali hapa ni pahali pa baba yetu, kwa sababu hakika hii mafuta tuko chini yake. Najua kwamba umeielewa na umeitabua. Bwana asifiwe sana. Hapa mtu akikuja anakunyosha tu maji, na ukikunywa hiyo maji, Bwana asifiwe sana, ni lazima ukae vizuri, ni lazima usimame vizuri. Kwa hivyo nataka kusemaje ya kwamba katika hii hekalu kunaye jambo imetendeka, na hasa nyakati hizi aliposa nimeambia Bwana ya kwamba sitakutazama bali nitakuwa kuja mahali hapa. Wakati mwingine ninakaa nanyi na ninachukua hiyo baraka. Bwana asifiwe sana.
hata ningekaa pale na nitoke. Hakika hapo tumefika, nimebarikiwa. Nataka kumshukuru Bwana kwa vile amekuwa Mungu na amekuwa mwema kwangu tangu wakati yule mliona nilisimama mahali hapa. Nimeenda vizuri, na wale walikuwa hapa nikimwagiliwa mafuta, niliambiwa kwamba nimetumwa kichakani. Bwana asifiwe sana. Pastor Jenga, kichakani kuna kuwaga na nini? Wanyama. Bwana asifiwe. Asante dada yetu. Huko kichakani kuna kuwaga na wanyama, na hao wanyama si wanyama wa taipu moja, ni wengi. Kuna kuwa na chui, kuna kuwa mambo mingi, lakini Bwana amekuwa mwema, amekuwa pamoja nami. Na wakati nilikuwa naondoka, nikaambiwa kwamba ati kichakani tumezoea kuingia mahali kama hapa. Baba yetu alikuwa ananiambia tukipreach tunapewa nini? Sadaka. Bwana asifiwe sana. Lakini mahali pale kichakani sadaka. Kwa hivyo nikaambiwa kwamba ununue rabas. Huko uwezi ukatembea na viatu, na ujue kwamba hutakuwa unapata nini? Sadaka. Na ukikosa sadaka hata siku moja, uwe unapigia Jenga simu ama pasta mwingine, ama unanipigia, usilale huko, nitatuma. Kwa hivyo nataka kusemaje ya kwamba Bwana amekuwa mwema, ni kwa sababu katika hiyo huduma Bwana ameninemisha, amekuwa baba, amenishika mkono. Na ninataka kusema hivi, hata nataka kushukuru kuhani wa nyumba hii. Sijai mpigia simu akakosa kuchukua, ni kwa sababu vile aliahidi, Bwana asifiwe, anatenda. Na ninataka kusema hivi, nikimalizia, muendelee hivyo hivyo, ni kwa sababu nilikuwa naambia baba yetu mahali pale, mahali tulikuwa hapa, na wakati tulianza hatukuwa atina mtu kuletea chai. Ungetoka hapa, ungeogoza, ungepreach na uende upike chai, na hata ukilete hapa, Bwana asifiwe sana, hakika hakuna ule mtu utaona wa kukusafu. Lakini mumeendelea, na Bwana ameendelea kufanya hii hekalu mema. Tuzidi kuombeana na tuzidi kutiana moyo. Wakati namuona, hata nikimtazama, hakika ninamuombea, na ndiposa nanyi nimeomba muwe mkiniombea, kwa sababu nikitoka huko, Daudi wakati alimwagiliwa mafuta alitumwa kichakani, lakini wakati alitoka huko alianza kufanya mambo na njia ya kipekee. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu hakuna jambo ingemtisha. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba ni ngumu, lakini Bwana akiwa pamoja nawe na akiwa amekushika mkono, hutalemewa. Kwa hivyo najua kwamba ni wengi watatumwa huko, na wakati utatumwa utakuja ni kuongoze. Kwa hivyo kwa sababu sitakaa huko sana, bali naenda kutokezea, na ninajua kwamba nikitoka, ushuhuda wangu wa kwanza nitakuja kutoa hapa. Bwana apate kumbariki na kumtenda mema. Nimetoka Gatanga, nilikuwa nimepewa salamu na nimempatia, ni kwa sababu ni za kanisa. Bwana apate kumbariki na kumtenda mema. Amen. Na sisi tumepokea hizo salamu, na ukirudi mahali pale uwasalimie, na tunawapenda. Ibada yetu imekuwa nzuri, lakini kuna ibada ingine moja hatujafanya, kutoa sadaka. Usikubali kwenda na sadaka nyumbani. Hakuna utirikinya nagira hatari na kuruta muhuni. Kwa hivyo tukubali kutoa sadaka, na Bwana atatutenda mema. Umbali tumetoka, nataka kupea mtu mwingine nafasi. Na mahali tumefika, ndio maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wako.
mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza, maishani mwangu nataka Ebeneza, nitenge juu yako. Ninataka Ebeneza, uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni, nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Oh, Ebeneza, jiwe langu, nataka maisha yangu nitengwe juu yako. Ninataka ndoa yangu nitengwe juu yako Baba, ndoa zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe, nyumba zilizojengwa juu yako Yawe hazivunjiki kamwe. Ninataka uimbaji wangu Baba jengwe juu yako, maana wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza, jenge juu yako. Ninataka Ebeneza, uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni, nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Oh, Ebeneza, jiwe langu, umbali tumetoka na mahali tumefika, ndiyo maana ninatambua kwamba wewe ni Ebeneza. Kwa uwezo wangu ila ni kwa uwezo wako, mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia nifike mahali nimefika. Bwana wewe ni Ebeneza, maishani mwangu ninataka Ebeneza, nitenge juu yako. Ninataka Ebeneza, uwe msingi wangu, jiwe langu la pembeni, nakutamani sana, jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Oh, Ebeneza, jiwe langu. Ebeneza, Ebeneza, jiwe langu. Ebeneza, jiwe langu. Haleluya. Tushikanishe mikono yetu, tumkaribishe Beti ili atusalimie. Tupige makofi mpaka Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Kwa majina naitwa Beti Muleli na nimefurahia sana kwa pamoja na nyinyi. Asante. Bwana akubariki Beti. Hello.
Acha nipatie Mudhoni, alafu waibaji wetu watuimbie wimbo moja. Napenda kusikia mkimba. Mudhoni tu hivi. Mudhoni tusamilie. Na nimesikia Jega kona ubaguzi. Kuna kwingine anaitikia vizuri yake. Aria thiku totoragio aria arwaru riu ni maugende Yanu aria theni riu ni maugende Neatoku aria marondetwo maige Riria methe matamarũgaire ndũndĩte ũbũrathamaka aria arwaru riu ni maugende Neonu aria theni riu ni maugende Neatoku aria marondetwo Riria methe matamarũgaire ndũndĩte ũbũrathamaka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Eliza na nimeokoka, na mpenda Yesu kwa kuniokoa. Kwa maana ni kweli mahali tumefika ni Mungu. Ni Mungu. Yes. Ni Mungu. Ni Mungu. Amenitoa mbali, amenilinda. Amen. Ukiona ninakaa hivi, mimi si msichana, mimi pia ni mama. Wasichana wawili. Lakini inabidi ikikuja hivi unakubali, ikikuja hivi unakubali, kwa maana mume wangu alikufa 2019 hivyo tu, lakini nikakubali juu alikuwa na sababu. Hivi nimesimama, akisema atachukua mguuni wake anachukua, anabaki na moja. Kwa hivyo hata huyu alichukua, alikuwa tu wake, hata mimi niko kwa njia. Bado tu nashukuru Mungu. Amen. Kwa uhai mimi niko salama. Amen. Hii Friday zenye siku chake na kuwa night shift. Hii wiki na kwa mchana, ingine na kwa usiku, ndio maana sometimes siku chake. Mungu awabariki. Amen. Vijana mupo na wengine wako kwa studio, mupo Sisko huko Ajani niwaambie, kwa Biblia kuna watu wenye walikuwa Mungu anawafanya vibaya kwa kuenda kuoa na huko kwa Kiria kwa maneiba. Sasa nakumbuka vijana last Friday muliongelezwa vilivyo. Kwa hivyo wakudhikia adhikie. There are so many note NB. Ukisikia Mudhoni akisimama akisema she is a mother of two. Yes, she is single and searching. Ama kuisapata. Mimi unajua nitauza sera mpaka Kiria. Mpaka Mungu aonekane. Ukitaka sera zako ziuzwe na ile njia mzuri, simi. Bora unanirusha kakitu, napata nguvu ya kuziuza. Na after ukisikia ni wakati huu ni saani, mimi niko hapo kwa mwili na ya roho nikague, nikuambie. Ukijihegeza nakwambia kama hiyo laini ni Kiria ama imebadilika. Mimi niko hapo. Buju. Good. Hapo ujiaga. Unaona Dana alilala ile masaa ya counseling. Nani analala masaa ya counseling? Mungu akuone. Naftari. Jambo tuimbie.
kubali mtuimbie a very nice worship song, tutafurahia. Alafu tutabulishe kwa marafiki zako na tunawapenda, na uambie tutakuwa tunafurahi kila Friday tukiwaona, na kwanza Sunday tukiwaona zaidi, mtaona venye tutashangilia huku ni kama nini. Na hiyo kwanza nikwambie, unaona mkikuja Sunday, kusema ukweli, kwanza kucheka bure juu unajua sasa hapa ni serious business. Mtakuja Sunday. Sunday ni ya muhimu sana. Ujue Sunday kuna kuwaga na kiria. Si kubarikiwa ya mdomo ya ukweli. We, baba, ni aje? Kofiti? Kusmart. Jesus. Amen. Bwana sifiwe. Before we start, I'd like to introduce this young man in the kingdom of God, starting from my brother right up here. Tukiteremka huko ndo muajue. Si vyema watu wawili watatu watembee wakijuana. Amos 3:3 says that wawili hawezi enda pasipo kupatana. Amen. Na si vyema kuwa na minister na muajui. Ni vyema tujuane. Siku hizi hadi nyumba 10 unaambiwa jua mwenzako. Amen. Kwa hivyo I want them to say their names from here mpaka pale kwa keyboard, lead guitar na bass guitar. Amen. Please. Praise Jesus. Amen. My name is Collins Gizulu. I'm blessed and I'm saved. I love God. Yeah, and the reason why I'm here is because of my friend who's standing here. And I appreciate God. It is a wonderful place. Amen. And I felt the glory of the Lord. Amen. God bless you. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Mimi naitwa Mark. Nimeokoka Yesu ni Bwana. Umesema salamu peke yake. Ai. Mimi niko single. But I'm not searching. Okay, maybe I'm still too young for that. That's why. Bwana asifiwe. Nawasalimu katika jina la Yesu. Naitwa Daniel Mutasanga. Nimeokoka na mpenda Yesu. Bado niko single. Yes. Bwana asifiwe. My name naitwa Bariki Kingston Shedlack.
na nimeokoka na naitwa Bariki Kingston Shedrack. Yeah. Kingston. Sonia. Single. Amen. Na mimi ni Naftali, unaweza nita Prince, unaweza nita Kodhi. Mimi ni mwana katika ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Tumeambiwa tuimbe wimbo moja. Very soon. Amen. Nami natosha. Jesus. Ni umbali tumetoka na mahali tumefika, ndio maana tunatambua kwamba wewe ndiye Ebeneza. Sio kwa uwezo wangu, ila ni kwa uwezo wake. Mahali nimefika Baba, acha nikushukuru. Bwana umenisaidia, mahali nimefika, na wewe ni Ebeneza. Maishani mwangu ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Ebeneza uwe msingi wangu, jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Ebeneza, jiwe langu, nataka maisha yako nijengwe juu yako. Ninataka ndoto yangu Baba nijengwe juu yako Baba. Ndoa zilizojengwa juu hazivunjiki kamwe. Nyumba zilizojengwa juu yako Bwana hazivunjiki kamwe. Ninataka nijengwe juu yako, na wewe ni sauti yangu, wewe ni uzima wangu. Ninataka Ebeneza nijengwe juu yako. Ninataka Ebeneza iwe msingi wangu, jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Jiwe langu la thamani, nakuhitaji sana. Ebeneza.
ya solo papa kole kipya mapembo na papa kati na bombo ya sambe kumisio kokote kofani yayo ekomisan lolo yawe ezalika sima ebeleza nicheze juu yako ebeleza iwe msingi wangu jiwe langu natamani nakuhitaji sana jiwe langu natamani nakuhitaji sana Ebeneza jiwe langu Papa Polo Merci Toko Mr. Yomasia Lodo Masia Usafendo na bai Sabe papa Aligio Motema nanga Sikia Papa Polo Ninataka ndoa yangu ichekwe juu yako Ninataka maisha yangu ichekwe juu yako Ndoa zilizojengwa juu yako yawe asivunjiki kamwe Nyumba zilizojengwa juu yako yawe asivunjiki kamwe Ninataka maisha yangu baba ichekwe juu yako Maana wewe sauti yangu wewe ni uzima Papa Ninataka ebeleza uche msingi wangu Ninataka ebeleza uche msingi wangu Jiwe langu natamani nakuhitaji sana Jiwe langu nakuhitaji sana Ebeneza jiwe langu Jesus Hallelujah Yahweh uyimbidiwe Papa Polo umejulikana na mataifa yote ya ulimwengu Yahweh uyimbidiwe uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu Yahweh uhimidiwe uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu Jina lako jemedari nakupenda Jina lako mkombozi nakupenda Jina lako
Kwa mataifa yote ya ulimwengu. Majina yake mazuri ya Baba, unaitwa Jehova Yesu, unaitwa Jehova Jireh, unaitwa Jehova Nisi, bendera ya ushindi. Kivu
Les grandes marques. Papa Kolo, Ralita Jina KESHA Sisi. Mtazamani ni mwenyewe maishani mwangu, kama vile unaukile sila waliona kwenye sikia habari zako leo hii natamani ni mwenyewe maishani mwangu, maadui wangu wakujue ndiye Mungu wa kweli. Mungu Baba, nimesikia habari zako leo hii Baba. Excuse me. Papa Kolo.
Papa,